for now, Fatou Toure, I officially wish to invite you to the podium to also co-chair this important event with me. But first, Fatou. Ñu dalal ak jàmm borom kër Fatou. Please give a round of applause to my co-host. Thank you, Modu. Thank you very much. Fatou, the podium is yours. Thank you very much, Modu, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's always a great honor and pleasure to be here every year. I look forward to this day. Foog naa fii rek laa dee ñëw di MC dafa am lu ko waral. Some 20 years ago when I started my career as a small presenter interning at GRTS, I had passion for the mic. And the only two people who always gave me clothing to wear, Auntie Chan Kanjalo ak Aida Sen. Kon tey 20 years along the line duma musa fàtte liñ am lu ñu doon tey ñoom ñoo ko waral yére yu ñu daan solal suñ salari mu tut ko woon kon tey buñ demee ba mun a am suñ own organisation duñ musa fàtte fuñ jaar tey nag ñu am mbégte lool dama ko wax ne Auntie Aida yow you're a role model and you're creating role models. But today I've seen very, very important role models in this gathering. And that is why it's always an honor to be here. Because the Mafidegis Nyohamne, they are not just an inspiration to me, but to these graduates. Sakatuma Hale Jigeni. Dekabi, the Madewane, Lunuara create more women who can inspire other women. The sector being talk ni tay fi Hale Jigen Yinga Hamne Nyoy graduate, tay suñ hole fi rek, waruñu ut fenen. Gis naa fi loo xam ne macha allah gis naa fi the first elected female mayor in the history of this country mu doon na ko ci papaam waaye mu xam ne papaam def na ko góor la waaye moom war na ko mën a def ak lim ci daj saa yu nekk am na ñu ma dee wax ne yow danga dee campagnal roxi ma ne noo campagnalu ma ko man jigéen lay campagnal kon loolu am na solo kon yow soo fi toogee war nga fee toog ñuy laa gërëm bu baax a baax a baax ma gis fii anti bi tasidi bi kooku suñu yaay la lim liggéey ci dooleel jigéen ci réew mi bi maa nekk GRTS di def women programme lépp loo xam ne rek dafa empower jigéen ñooñu ñoo ko fi door ba tey ñuy wax féminisme kon ñooñu buñ fi toogee ñun dañoo kontaan xale yi am nañu rôle modèle waaye nag xam ngeen ne anti ami man anti Aida xaw ma foofu foo jaar ba indi anti ami fii because mu nekk koo xam ne doo ko gis ci benn programme ma ne moom tey xanaa suma fi pare naa ji am interview because lijjanti naa ba sonna aw ma ko soo ne Ami Bensouda dañ lay wax ne wax tuuti def lu mag ci réew mi mu nekk legal femme boo xam ne fii ci réew mi bu la représenté sax yow yaakaar nga ne dangaa gañe waaye jigéen boo xam ne tam dafa am legacy mu fi bàyyi wone ne jigéen war naa mun a def lu mag ci réew mi te du def noise kon loolu am na solo kon Auntie Ami thank you for inspiring so many women and of course Mrs Widas ñëpp xam nañ ko tey ñun bu ñoo nekk xale soo solutoon Widas rek doo xam nga ne nekkuloo si fashion kon kooku bu fi toogee war na fee toog sakatuma si li ñuy jàngal ndeysaan madame former high education minister bi every year su ñoo def graduation bi mu ngi fi ñun ñoo fi dee nekk si li moo def si secteur bi am na solo mu jàppale xale yi fii last year Auntie Aida ñu ngi fi woon lim fi def gis nañ ko kon tu fi toogee war na fee toog li nga continuer di support institution bi gis nañ ko ñu ngi laa gërëm di la santa and of course all these women gis naa fi suma ñoom yaay anti naka la tudda Sira Wali Ndaw liggéey nañ bu yàgga former minister muy def loo xam ne fii ci réew mi ñëpp gis nañ ko Alaaji Maas ñu ngi ko kontaan ci moom ñi fi toog yëpp macha allah moo tax ma ne tey boo xoolee high table bi tey xale yi ñaakuñ rôle modèle kon loolu am na solo Modou Ndiaye programme bi dina ne te am na solo te ñaakuñ inspiration waaw Fatou man sax tey moom suma wax du doon war a bari parce que suma xool dafa tooy tey Fatou gis nga ñi ngi fi mention yëpp soo déggee ñu ne Gambia jigéen yi ñoo tax comme ni nga ko waxee rek Ajaratu Ami Bensouda man tey dama kontaan trop bi ma ko gisee duy génn de waaye tey moom yaakaar naa ne tey besam la so loo tax ma ne tey moom yaakaar naa Aida's ideas is very lucky to have her in our midst to do this very important motivational speech. But I just wish to remind everyone here today that this is the third session for the graduation that this institution has done.
And we wish to commend the founder of Aida's Ideas, Fatu Luyagala. Since ñu ñëpp mën nañ koo fàttaliku ci highway bi Bakaw, Aida's Ideas graduate ba ñëw fii build this modern edifice bokk ñeen ci ñi stone opening yi magnificent edifice bi tey ñu ngi wax the third graduation of this cohort. Waaye nag yaakaar naa ne loolu ku ko def foog ñu delloo ko njukkal moo tax ma bëgg ñun ñëpp ñu tàccal Aida Seen Konte ci ndam lu rëy li nga xam ne def na ko fi. waaye nag programme bi nag bëgguma ñu continuer fekk ñi nga xam ne ñoo war a graduate tamit tey dugga ci wun ba pare tamit ñu door programme bi ak ñaan ñu soog a dugga ci programme bi parce que man moom waxanguma bëgg naa ñu dem tuuti ci kanam balaa suma yaram di tànga tuuti so moo tax fu mu ne nii dama bëgg a ñu oote rek ñi nga xam ne ñooy graduate tey mooy class of 2023. I wish to call on the students graduating today, which is the class of 2023, to walk inside while the crowd puts their hands together for them. Let's have the students coming to the event venue now. DJ. Mr. DJ. Entrance of the graduates, please give them one more round of applause, please. Fatou, we've just also seen the arrival of the Honorable Minister for Youth and Sport, Honorable Bakare Bani. Please give him a round of applause, please. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I think we will now do the prayers, but it will be 1 minute of prayer in our own individual ways, please. 1 minute of prayer. Thank you. Just want to give a quick rundown for those who don't have the program guide. But first, I wish to humbly apologize myself and Fatu on behalf of the organizing team for the rather late start of the event because we were all positioned to start, but we had to wait for guests and dignitaries and parents to also arrive. So our humble and heartfelt apologies for that. Now, we will do the opening remark by the CEO, Aida Seen Konte, which will be followed by the speech by the principal, Chan Mendy, speech of motivation by Mrs. Ami Bensouda, speech of motivation by the minister, speech by a representative from Mohast, speech from a student, Rohia Tudabo, speech from student Seni Sambu, then the award for special categories to be presented by Chan Mendy. Then, of course, a gift, a sewing machine for the student with academic excellence to be presented by the CEO. Then they will have the award of certificates to diploma graduates. Then we'll have the final work out of the newly graduates to be prepared for fashion show. Then we'll have the closing remarks for graduation. Now, the event proceeds with the fashion show, which starts at 2:45, which will include display of graduates' fashion collection, including fashion recycling, cultural presentation.
Then we'll also proceed to the display of their individual fashion collection, each and every one of them. Then that wraps up the program for this afternoon's graduation ceremony. But Fatou, am na li nga fi wax tuuti loo xam ne dafa am solo te ma bëgg ñu waxaat ko tuuti ci Aida Seen Konte bu baax soo gisee tey moo tax bi Fatou Touré ne moom benn yoon rek la dee génn ci at mi di host MC dama bëgg a déggal wax boobu noonu parce que digganteem la ak Aida Seen Konte te dama bëgg ngeen tàcc loolu bu baax Aida Seen kum diggaale nga foog ne yow rek la ñun ñii nga gis ne ñu ngi dee nekk di host programmes nekk ci media bi léeg-léeg nit gis ñu sol piis yu rafet wallahi post bi bon dara nekku fa de yére yaa rafet rek waaye ki ñu rafetal mooy kii toog nii tey muy Aida Seen Konte laajut ñu bu tuut li ma sol nii ci kaw ba ci suuf moom moo ko defal te defaat na ko te amul dara pour defar graduation bi te laajut ma ci bu tuut moo tax foog rek ma bëgg ngeen tàccul Aida Seen Konte ci loolu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax Eliman yow tam nañ la jox sa portion si programme bi so you bul worry. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is an honor, Fatou, to now call on the CEO of Aida's Ideas, Madam Aida Seen Konte, to deliver her opening remarks. Please give her a round of applause, please. Assalamu alaikum. maa ngi nuyu mbooloo bi yëpp di nuyu njëkkee nuyu bi si di wax alhamdulillahi rabbil alamin maa ngi njëkkee suma kaddu di gërëm yàlla suñ borom bi tax li yëpp am di gërëm suma yaay di ko nuyu di nuyu suma jëkkër Alaaji Konte nekku fi waaye am nañu ko fi teewal suma njëkki yaa ngi fi daf tànkaam bi dafa am tànka boo xam ne daf ko gittin ba munta soos sax di ñëw maa ngi nuyu honorable minister Badji nga xam ne moom xariti youth si la ba pare musuñoo gantu benn yoon su ma ko joxee leeta tey sax mu jot ko tey dafa ñëw maa ngi ko nuyu moom tam di nuyu Rohi Malick Lo suma xarit suma njëkkee moom macha allah moom xaw ma naka laa ko waxee sax waaye dinaa ñëw si moom mënuma ñàkk a ñëw si moom suma paree parce que dafa am lu rëy lum def Aida's Ideas maa ngi nuyu permanent secretary si nekk fii yëpp di nuyu anti Ami Bensouda di guest bi nga xam ne macha allah ku ko am sa jotaay rek am nga lu rëy a rëy parce que ñëpp d'accord nañ ne kenn du koy ekati kon nag man Aida Seen Konte ekati naa ko tey jërëjëf anti Ami di nuyu honorable Cole suma xarit moom tamit dinaa ñëw si moom parce que moom tam dafa am lu rëy lu mu def fii Aida's Ideas ba ñëw ne coach moo njëkk a ñëw moo njëkk a taxaw sooy yóbbu leetar sax moom laa gis ministre boo xam ne sooy yóbbu leetar sax mu ne la déedéet bàyyi ko fi dinaa fa jaar jël si ko moo tax yow nii rek ngaa continuer ndam rek ngaa am di nuyu oncle Aksi mi nga xam ne moo fi taxawu alaaji tey moom tamit saay bu ma ko ooyee ndeysaan xariti alaaji la kilifa alaaji la moom su lu alaaji mënta taxaw rek moo ko taxawu di nuyu suma mag Umi Seen moom mooy suñu xalifa si famille bi maa ngi ko nuyu moom tamit di nuyu suma njëkkee yi nekk fii yëpp ñoom Ngone ñoom Adam Sirawali moom mi nga xam ne mooy taaral Aida's Ideas programme te duma laaj dërëm li moo liggéey nii yëpp su ma paree ma ne ko invoice damaa dem jaar si doomam bi sax ma su ko defee ma forcé ko waaye dafa bañ du nangu ma fay dara di nuyu ñi fi toog ñëpp di nuyu guest yi Aida's Ideas nag dañoo ne alhamdulillah parce que lii dafa jafe waaw nga dem ba establish a business boo xam ne ubbi institute boo xam ne musta am Gambia
mu métti lool nag ñu door ko mu métti parce que sooy door loo xam ne amul Gambia ba pare yaa ngi ko bëgg a indi fii ba si jàngalekat yi war a jàngal xale yi sax mënuloo koo am Gambia nga dem ba si biti indi foreigners ñu ñëw di raama ñoom di leen fay dollars utal leen kër yuñ dëkka pour rek nga mu def standard bi nga bugga waaye alhamdulillah tey dem naa ba bii mooy di third students yu ma graduatal te sant yàlla students yi fi génna su ma leen waxee kuñ ñawal soo rombee suñ la ne kii 2-3 years rek la jàngal yi dangaa ne déedéet so we are special and we are here with a difference because institute bi soo ko jeexalee sa certificate bi is international naaka xam na li ma wax parce que ñoom endorse nañ ko and is one of the best in this country and is one of its kind musuta am te loolu maa ngi see wax suma boppa ne proud naa trop pour loolu xew di leen gërëm di leen sant surtout yéen parents yi nga xam ne yéen tamit yéen a jël seen xaalis jël seen time fayal xale yi ñu ñëw yéen tamit su ma leen amutoon school bi du mun a dem because pour jàngal xaleel for 1 year 6 months xaw ma 2 years 6 months di ko fayal school fees di ko encourage pour mu continuer ba am bés bu mel ni tey kon yéen parents yéen tam maa ngi leen a wax jërëjëf léegi nag dama koo gàttal waaye dafa am ñoo xam ne foog ma gërëm leen mooy suma yaay ju baax ji anti Ami Seka moom suma yaay la waaye suma partner la man duma dee dem without suma yaay I'm always with her because fu ma toolu nii tey moom moo tax ma toolu foofu su ma buggee sanse ba ma daan solal daf ma daan solal ba suma papa ñu ne daf ko daan wax ne kii xale la di ma takkal or maa ngi nekk xale kon nag tey su ma demee ba bugga solu parce que bugga solu moo ma gën a dugal si ñaw ba ma toolu fii gannaaw la yàlla yonente ba suma yaay Ami Seka ak suma ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yar suma maam yi yal na leen yàlla xaral àjjana mooy anti Ami Senghor ak Pa Malick Ndiir ñoom ba ma amee 1 year 6 months lañ ma yar li nekk si man yëpp ñoo ko def parce que ñoom ñoo ma yar si toog kër doo génna demal nga fosi machine bi ba tey lii yëpp am waaye unfortunately fekkewuñ ko waaye sant naa yàlla tam bi nga xamee ne fayal naa si suma maam bu jigéen mu dem Maaka at the age of 25 so kon loolu moom sant naa si yàlla waaye balaa ma doon am lu ma gënal ñu fekkee lii yëpp tey waaye alhamdulilah ne yar nañ ma fiñ ma war a yaree ba ma toolu fii di gërëm suma jëkkër tamit alaaji parce que moom waaw duma sonna di ko gërëm nag saay bu ma taxawee ti dinaa ko gërëm parce que ñu ne behind every successful woman there is a man behind her dama teel a génn kër duma teel a ñibbi guddi laa dee ñibbi every day te du dee complain su ma buguta xam ndax am naa ndax awma su ma soxlee dara si business bi mu jàppa si kon nag maa ngi ko gërëm moom tam bu baax a baax pour support bi ma support di thank suma brothers yi Baabu Latif ak Japol ñoom dañ ma bugga ñoom lu ma bugga rek loolu lañ bugga soo mënumaa toog man tamit di leen te duma leen gërëm waaw maa ngi leen a gërëm ñoom ñëpp kenn nekku fi waaye Latif moom fi di gërëm suma doom yi Ahmed he's not here he's in America suma child bi baby Aisha ñoom they are very supportive ñooy suma xarit they are always supporting me suma stressé out ñu ñëw wax mami defal nii nga def di xaasal nag suma taw bu jigéen bi caan man bi maa ubbi fii dama foogoon ne pour ubbi school tur bi ubbi school dama ubbi school waaye xaw ma woon li ci nekka te yàlla bi ma tiim xam na ne su ma amutoon caan ma yónni ko mu dem def fashion and designing jànga ko duma ko doon musa make because dafa am so many things behind this te man xaw ma ko woon but when she came after graduating from as a fashion designer that was the best thing I have done pour muna def lii te regretuma loolu because su ma ko defutoon duma ko doon muna make she doesn't have time for friends she doesn't have time to party she doesn't have time for nothing dafa xëy suba ñëwa man guddi laa wàcca ñibbi te xale la
sometimes dama dee feel ne dama ko deprive from mu enjoy waaye maa ngi ko ñaanal te su neexee yàlla you will never regret si situation bi nga nekk because this is the best for you ma won la ba si kanam nga door a mun a am time pour enjoy maa ngi ko gërëm bu baax a baax parce que mooy suma backbone when it comes to the business di gërëm suma staff my family Ida's Ideas ñu nga nele fële ñoom ñooy suma family ñoom they're always with me. I have a staff of 20 years 15 years seen doom yi ñu ngi fi papa yi ñu ngi liggéey doom yi yaay ñu ngi liggéey doom yi so loolu laa am family bu baax ba Ida's Ideas mënuma woon a am sax institute without tailoring center bi because ñoom ñoo liggéey loolu ba institute bi mun a am kon nag maa ngi leen di gërëm di xaasal Diki Jallow suma assistant moom suma doom la she's always with me at the home in the house doing everything Sila ñoom they are my partners awa so maa ngi gërëm ñoom ñëpp mënuma leen a fay ngeen baalal ma dafa am ñoo xam ne foog ma tànk leen di ñëwaat back to Rohey Malick Lowe bi ma starté fii dafa métti woon xale yi ñu ngi ñëw bugg a nekk designers Auntie Aida dama bugg a nekk ni yow Auntie Aida dama bugg a mel ni yow ma train free of charge for years maa ngi fayal xale yi ñu ngi dem ma dem ba bi ma ubbee institute bi mun a tuta nekk free because foog nga need xaalis pour mu mun a dem to standard bi ma bugga my old sponsors Rohey Malick Lowe was the first to come and sponsor for xale for full course free of charge. This year, she came back with 25 students. Ñu sponsor leen ñoom tamit ñu ngi fi kon nag Rohey yow tamit ñu ngi laa gërëm bu baax a baax parce que yow da nga support Ida's Ideas trop comme ni ko yeneen jigéen yi di defee waaye yow sa bos moom dafa exceptional so foog ma gërëm la bu baax si loolu di gërëm Talib Bensouda suma doom moom mu ngi ñëw si kanam moom tam last year dafa support the whole graduates xale yi graduates yëpp daf leen sponsor waaw jëñu gaay ga xale yi jënd machine moom tamit duma taxaw fii di wax even though ak seen wut waaye foog ma wax nit ki lu baax lim def te su Gambian si doon def lii yëpp suñ doom yi nga xam ne ñu ngi taxaw out there di bugg ñu leen jàppale ñu jànga kenn du taxawaalu we need people like these people ñi ma lim nii di gërëm tamit suma students yi ma am fii maa ngi leen a wax jërëjëf xale yi baax ngeen xale yi yaru ngeen suma ñëwee li ma leen advice yëpp def ngeen ko ba tollu fii so maa ngi leen a wax jërëjëf yéen tamit di wax thank you to my customers outside England America Norway all over the world Ida's Ideas am na fa customers te ñoom tamit rôle biñ play mënuma ko ñàkk a wax because dañoo toog fii yónnee ma seen pounds seen dollars ma ñëw ba rafet yónnee leen lii yëpp moo indi Ida's Ideas because man kenna I can't do nothing I did everything teamwork family friends waaw so kon foog lii saay bu ma taxawee si fii rek lu mu gaata foog ma gërëm leen di wax special thanks to suma second home England la kër Seeni Njaay Seeni and Kombe foofu lay dal fa lay yóbbu suma 6 7 walis joor ko seen kër nu ma neex lay def customers yi sometimes they will knock their doors 12 o'clock at night ñu ubbil leen ñoom tamit dinaa leen wax jërëjëf di thank everybody parce que suma taxawee fii di lim du jeex waaye maa ngi leen a gërëm di leen sant yéen ñëpp di leen wax jërëjëf and thanks for coming jërëjëf di gërëm tam fàtte naa suma ñaari doom yi nii Fature comme ni nga ko waxee moom Moodu ñoom suma xol lañ soo ne Fature dang ma yëngal soo ne Moodu Njaay dang ma yëngal dañ ma bugga leen te ànd bi dafa yàgga te xale yu am orma lañ kon nag maa ngi leen di ñaanal ay télévision laa leen di ñaanal yàlla may leen jërëjëf di gërëm tam without my beautiful sister thanks for coming yow tamit Nafi Bari everybody sitting here. Thank you very much, Auntie Aida. Sa passion for family. Sa yo gisee Auntie Aida gis nga yaayam loolu ñun ñi nga xam ne dañ teel a ñàkk yaay dañ cee kontaan bu baax a baax foo ko gis rek
ndaje lu mu rëy rek foo gis anti Aida gis nga yaay mooy tam loolu am na solo Latir saa yu nekk every year si graduation bi Latif dama ko fay gis loolu dafa wone importance bi nga attach ci family loolu am na solo ñuy lay gërëm si loolu. But of course am nga fi wax nga fi ñuy acknowledge the presence of the Minister of Youth and Sports suñ brother Honorable Bakary Badji last year ñoo fi nekkoon mu nekk fi ren tam ñu ngi ko gërëm bu baax a baax wax nga fi lu am solo Mayor Malick Lo support bi nga xam ne jox na ko students yi loolu dafa am solo ñu koy fisal ñi nga xam ne dañoo support institutions yi because xale yi jigéen ñi si réew mi ñëpp mënuñoo fayal seen bopp seen yaay amuñ ko waaye suñ amee role models di empower young people loolu dafa am solo dafa am significance moo tax from 4 students te 25 loolu am na solo te maa ngi gis si rafet bi yi nga xam ne tam yéen a ngi leen a yóbbu pour ñu dem training maa ngi ko gis si news bi kon loolu am na solo ñu ko gërëm bu baax a baax di gërëm Mayor Bensouda tamit si support bi nga xam ne last year def na ko léegi ci programme bi dañoo def rek ñu invite Mayor Rohey Malick Lo wax naa ko moom war naa mun a wax fii jigéen goo xam ne xam naa ne 2017 xaw ma 2018 ñëpp gis nañ élection bi nu mu demee waaye dafa taxaw suñu waxee mu ne xam nga lu xew saaga bi da ngeen ko gis suma yaram yi xuloo bi da ngeen ko gis suma yaram yi mën naa wiin rek ma mun a nekk rôle modèle fu ay jigéen kon yéen mi ngeen fi nga xam ne yéen a fi toog war ngeen a mun a xool kii xam ne whatever the hurdles are you can make it as long as you are determined as long as you are inspired as long as xam nga li nga bëgga di nga ko mun a def kon kooku bu fi nekkee war a nekk génn pour wax ak yéen am na solo kon Mayor Lo ñu welcome la nga ñëw yow tam wax students yi ci tey significance of the day welcome. Assalamualaikum auzubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ma sant yàlla bu baax a baax julli si yonente bu sell bi gërëm samay ñaari waajur doole sant yàlla again pour taxaw fii sakk ma nag biñ ma joxee parole pour ma wax it is an honor maa ngi wax ne li ma war a wax yépp daanaka dafa mel ni Aida Seen Konte waxal na ma ko lim bàyyi nag ñaar moo ma booleeg moom yoo xam ne maam moom dañ ko nuróole su ma eboo sax ni ñett waaye benn bi su ma ko buggee wax dafa mel ni maa ngi jay suma bopp waaye bugg a yaay bugg a jëkkër ak jàmbaar moo ma boole kii Aida fi ma ko nawee rek mooy saa yoo ñëwee yaa ngi fekk Aida Seen si boru yaayam loolu macha allah firnde boo xam ne la seen ñu ñaanal suñu yaay ji rek yal na ko fi yàlla yàggal di wax ne tudda na fi ay nit ñoo xam ne man mii si suma boppa ñii toog fii nii yépp suma référence lañ ku nekk mun naa wax si ñoom dara loo xam ne bu ma fi taxawee dinaa wax ba ëllëg te wax gi du jeex ku ne mun naa laa nag profile tudda from suma sister bii toog Sira Wali Ndaw ba si suma oncle Maska ak si gay ku nekk si ñoom benn mun naa wax si ñoom profile leen te du jeex waaye nag dafa am leen lu ndaw rek loo xam ne dama ko bugg a wax Aida li nga jàppale xale yi ak jigéen ñi doo ko mus a réccu parce que ku ne xam na ne the most vulnerable si suñ société bi fii mooy xale yi mooy jigéen ñi te man xam naa ne buñ la tey égal la ci kaw yow yi tamit dafa am ñoo xam ne ñoom nga war a dimbale problème yi Gambie nag dama dee wax saa yu nekk ngeen baalal ma jigéen ñi la parce que jigéen bu bugg a dem rek jigéen moo la wàcce si suuf loolu nag dëggal la te foog ñu waxtaanee ko pour loolu mun a wéccee ko góor ñi liñ bugg a ñoom xam nañ ko ñoom suñ toogee si seen bantabaay yi dañoo wax Pa Moodu naka laa dimbalee Mohamed pour mu dem si kaw instant naka laa dimbalee Moodu pour mu dem ci kaw waaye ñun saa yu nekk suñ waxtaan yëpp mooy naka la roox yi di jëlee Aida wàccee ko si suuf naka la roox yi di jëlee Sira Wali wàccee ko xëccee ko si suuf ñun tam foog ñu try graduate génn ci loolu Aida Seen lu mu am yàlla moo ko ko jox Sira Wali lu mun a am yàlla moo ko ko jox kenn mënut a fexe man génnuma fee jànga génnuma fee rafet génnuma fee baax family waaye yàlla dafa ne yow yaay nekk di first female mayor in the Republic of the Gambia and by extension taking care of the capital city kenn mënu ko jël si suma loxo kenn mënu ko loolu nit loo mun a wax soo demee si museum bi di nga fa fekk Rohey Malick Lo nataalam nataal bi kay danga ne dafa ñaaw waaye nag du won mayor bi loolu mënuloo cee wax dara
kon nag kay la ñu jàppalante kay la ñu dimbalante dinaa gërëm nag ñetti nit ñoo xam ne fekk naa leen fii ñu toog su ma waxee Aïda Sène dinaa wax si Sira Wali mii waaye dinaa wax si Binta Sidibé waaye dinaa wax si ami Bensouda Dramé li tax mooy man kenn du ma defal dara ma jël ko nu ba ko man bi maa taxaw 2018 comme ni ko Fatou Touré di waxee Fatou Touré mi ngi nii du ma bàyyi may fe daf ma daan yërëm ba su ma koolee ne ma mais roox yi génnal ci lii roox yi génnal ci ma ne ko Fatou win rek mu ne ma fii xam nga ne jigéen duñ ko nangoo jox place yi meeyo góor ñi rek ñooy nekk meeyo ma ne ko kon dinañ ko wécci su neexee yàlla rooxi Malick Lo gañe rek mu ngi nii toog dama ko wax si gannaaw daf ma daan yërëm ba nga xam ne Fatou Touré mu ngi maa interview benn bés dem leen ngeen seet suma first interview ak Fatou Touré du ma ko fàtte mukk daf ma yërëm ba interview bi tuuti mu yaaxu biñ paree ma ne ko bul ma yërëm man bëgguma ko ma sympathise dama bëgg koo xam ne moo maa dimbale waaye bëgguma kenn koo xam ne moo maa sympathise man nii du ma sympathie ñu ñëw si suma sekoon taxaw bii am na ñoo xam ne suma diggante ak yàlla laa la wax foogoon nañ ne man du ma gañe moo tax ma ne la yàlla lu mu def si nit allah kulli xaalim jaam munu si tus munu si dara kenn mënut a fay kenn kon ku ebul rek nga noppale ko su nit ki daal su jógee di def dara soo ko si mënee jàppale ko soo si mënut a jàppale mandul loolu is very very important bi ma taxaw 2018 is important ma wax ko pour yéen ngeen xam ne bu leen kenn téye da ngeen di dem bu leen kenn téye de pare ngeen lii en bi rek la teeñ bi li teeñ bi rek la en bi ñëwagut kenn mënu leen a téye dem rek da ngeen di gom seen boppa ngeen gom ne jàng nañ ba pare liñ war a doon ëllëg ñun ñoo ko mën a defal suñ boppa kenn mënu leen koo defal kenn du leen fekk si seen kër yi seen kaw la li dimbale leen de da ngeen di jóg takku ba dëgër hit the road nit ñi fekk leen fa mun leen a jàppale 2017 to be precise man ko fàttaliku mukk duma ko du wax jamono yooyu am na yenn yoo xam ne mënuma koo fàtte ma dem ne damaa taxaw élection ma dem ba si suma bàyyi Alaaji Ousseynou Dabo jox ko guru ba pare ne ko bul ma support si télé laa nekk ma ne ko bul ma support parce que xam naa yoon bi te mun naa ko defal suma bopp ma ne ko soo si duggee rek dañuy ne rek may farleel waaye li ma bugg rek mooy nga ñaanal ma li ci des ma dinaa ko defal suma bopp booba dem naa waxtaan ak suma yaay ak suma famille ba pare ma jógee fa Binta Sidibé mii ooma ma waxu ba si moom mu ne ma roxi élection dafa métti ñaata nga amee ma wax ko li ma amee mu ne ma ah lii de ëpp na élection bi si jamono yooyu mun naa ko wax sax ma ne ko 5 millions dalasi mu ne ma lii ëpp na sax élection yi meeyo mu ne ma waaye nag 200,000 bii loo maa la ko may mu ngi nii toog duma ko wax ci gannaaw comme Binta jërëjëf Sira Wali Ndaw fi mu jaar ak man duma ko wax parce que nee na ma roxi ma ne ko naa mu ne ma lii dama ko def rek te yàlla tax su ma mag jàng ne de na fi bari na fi jërëjëf moo tax ma ne fii su ma fi bëggee profile nit ñi fii lay fanaan Ami Bensouda ma dem si moom mu ekkati 20,000 dala si jox ma ko kon yow tamit jërëjëf Bensouda man du ma wax kenn du ma defal lu baax ba pare ma noppee ko parce que 2018 was very hard Sira Wali Ndaw mii ekkati 100,000 def ko si enveloppe ne ma am loo dama la bugga ndool li lii nga defee ko te Binta Sidibé mii musuma ko ci no ba dara Binta kon jërëjëf ak ñeneen a ñeneen ñoom AC Mendy ñoom Awa Cissé Sabali ak ñeneen ñoo xam ne ñoom Néné Thiam su ma leen tuddee fii ku lim juum man suma élection dafa métti woon trop te nit ñi dañ si téye looloo tax ku jóg ma jóg parce que du man kenn moo tax lii dama ko wax pour won leen ne leen ñi nga xam ne ñoo leen doon pousse démb ba soo leen demee ba ëllëg def leen comme Fatou Touré bi ak Modou Ndiaye dañ def bu leen fàtte kuy fàtte démb du góor te kuy fàtte démb ba baaxut waaye nag bu mu tax ne bu leen taxaw si seen yoon jub leen ñeme leen bu leen kenn dugal si loo xam ne ëllëg si biir boo leen si duggee doo leen si mën a génne seen boppa man soo gisee may moytu saa yu nekk dama ko dee wax man su ma bàyyi Alaaji Malick Lo dafa gaañu su ma yaay mag la am na yenn yoo xam ne kenn du ma ko fa taxawal dégg la su ma jëkkër am na doole lool góor du ko yab de fukki góor yu taxaw mun na leen a dumma bañ bugg a dee teg leen si suuf waaye kuy enu sa jëkkër saa yu nekk ne ko kañ dem te xeexal ma kan moo koo def waaye dafa am lu tax saa yu nekk maay day bugg a dem rek jubal rek moo tax du ma dee ragal kon nag yéen tamit comme que dañ ma fi indi fii pour ma waxtaan ak yéen motiver leen bu leen seet dara loo xam ne moom ngeen di ragal seet leen dëgg bi rek ngeen tàllal ci yooni dëgg bi dem yàlla mooy ànd ak yéen gis nga fen ak dëgg buñ àndee
fen dafay dem ba sonna mu taxaw dëgg tàllal ndongam dem yoonam kon maa ngi leen di congratuler seen famille si tamit parce que seen yaay yi am nañ si maanaa torop jigéen ñi dañ sonna te saa yu nekk ma wax ko jigéen ñi dañ sonna te góor ñi fukki saa yu nekk ñu ngee taxaw pour compete ak ñun te suñoo compete ak ñun ñi leen dee dimbale mooy góor ñi mooy jigéen ñi amu fi benn góor boo xam ne góor ak góor bu ñoo ut ak yow dara góor ak jigéen buñ jógee di ut dara dañ ko dee def fi dignity si kaw si suuf ñu use sa moroomi jigéen ñi pour ñuy laa castiger bañ leen jaru ko fi ñun dañ war a jóg ñu taxawalante ñu jàppante ñu dimbalante loolu de dëkk bi laaj parce que Africa dama ko dee wax ma ne women are the bread basket of Africa ñun ñooy toogu taabul tànki Africa ñun suñu damee yëpp bañ jeex tàkk dara du fi desati kon ñoo dee ñu góorgóorlu Fatou di la sant di la gërëm yaa ngi wax ne madame Conté ku baax la waaye kenn du yow it parce que ba ma laa xam boobu jànq bu ndaw nga ngay ànd ak yow Fatou Camara ak Fatou Sané suma rakk ji ngeen di ñëw si man suba ngoon guddee bëccëg kon ànd bi dafa yàgga de yow tamit góor nga gàmm nga keroog ba maa toog di déglu jali baa bi ñëw woy maa yow ak Fatou Touré ak Fatou Sané Fatou Camara loolu du tey démb la te yàquloo ci dara ba tey kon yow tamit ñu ñaanal fi nga bugg a dem yal nga fa egga moon Njaay di la wax ne tamit yow jërëjëf waaye su ma nuyoo nag fàtte naa suma broda bi Minister of Youth and Sports maa ngi laa gërëm di la sant yow it waxuma dara man respect bi nga ma may rek man loolu doy na ma man ñaanuma kenn dara respect bi rek loolu dafa doy kon yow tamit maa ngi la wax ne jërëjëf sa teewaay fii am na fi maanaa important na di wax journaliste ne jërë ngeen jëf yéen tamit su news amee di leen koy yóbbu bàyyi leen di denc bii di génnee bële jërë ngeen jëf salaamaaleykum. tooñ moom dina ko def. asalaamaaleykum maa ngi ñëwaat parce que dama wax ne gannaaw bu ma nuyoo dañ maa joxaat beneen special session boo xam ne boobu spécially pour kilifa dëkk bi la the President of the Republic of the Gambia Mr. Honorable H.E. Barrow H.E. Adama Barrow dama am lu rëy lu ma defal lu rëy dama toog last week dama doon ne suma nuyoo ba pare moom bosam spécial la parce que su ma gërëm président Barrow waruma ko war a xa kenn waaye moo tax maa doon nuyoo yëpp ba pare dama toog about 2 weeks ago Alaaji Cissé call ma mu ne ma Aida ma ne ko naam mu ne ma ëllëg dangaa am gan ma ne ko kan mu ne ma président Adama Barrow daf laa seet si ma ne ko président Adama Barrow mu ne ma ne ko alhamdulilahi rabbil alamin ma toog président Barrow di tànna bàyyi ñépp boole ma ci man Aida Seen among the list te loolu dafa rëy waaw parce que ñi fi nekka institution yi fi nekka bari na waaye mu tànna ma man Aida Seen ole man ma dem fekki ko moom mu ñëw fekka si ma moom président ne daf ma seet si li ma nekkee macha allah loolu sag bu mag la boo xam ne duma ko musa fàtte kon nag maa ngi gërëm suñ président bi président Adama Barrow bi nga xam ne moom dafa taxaw pour sagal jigéen ñi waaw parce que lii dafa wane ne ñun jigéen ñi ñu ngi si xolam nga toog président ñëw sa place seet si lan ngaa liggéey te macha allah keroog bi mu fi ñëwee li ma njëkk a wax mooy xaw ma woon ne lii yëpp mu fi Aida yow dinañ la jàppale kon nag maa ngi koo gërëm di ko santa di wax ne kontaan nañ torop Aida's Ideas te li nga def fi legacy la ne legacy mooy di first président bu ñëw visit si Aida's Ideas loolu dama waxoon ne boobu spécial wax boo xam ne la moom rek laa siy tudda jërëjëf ba pare wax ne dama fàtte honorable Badji last year dafa sponsor moom it si students yi dama fàtte loolu wax dafa neexu te man mënuma wax man caana dee wax man mënuma wax honorable Badji moom it dafa sponsor suma last seti xale yi sponsor leen si seen machine yi so bi ma lim dama fàtte loolu bi ma ko gërëm waaye dama fàtte ne moom tam he was among the sponsors kon nag ñun suñ ministres yu young ministres yi nii ñoom
dañ pare pour taxawu xale yi te suñ amee ñeneen a ñeneen ñu mel ni kon xale yi suñ jeexalee dafa yomba si ñoom kon na Honorable Badji once again thank you so much. Honorable Minister of Youth and Sports bi mu annoncé ne dina support students yi ñi nga xam ne ñu doon graduate last year waxoon naa la competition la fi woon ñëpp a futi di support kon once again ñu ngi ko ndokkale ci loolu wax naa ko fi last year te duma tàyyi di ko wax moom bi moo liggéey ak ndaw ñi dafa yàgga mu jàppa ci depuis si National Youth Council bi moom si boppam mu nekkoon Youth Councilor si KMC bi ba tey yàlla def ko Minister of Youth kon kooku xam na jafe-jafe youth si bu ko defee warugalam la ko def kon ñi ko gërëm Honorable Bakary Badji si loolu also gërëm président bi wax nga ko pour président si industrial tour bi mu choose Ida's idea ñëw fi loolu warul ñoo betta because li fi nekk any Gambian rek war naa xam ne fii président war na fii ñëw waaye su ko tànnee mu def ko loolu mbégte la te ñu ngi ko ci ndokkale di ko gërëm bu baax a baax léegi duma def dara ma oo principal bi Chan Mendy mu ñëw wax ñu school bi lan moo fi nekk ñaata student ñooy graduate xam ngeen ne Chan nag wax naa leen bu nekkee façon designer war na ko mun a nekk kan mooy sa yaay Aida Seen Konte kan mooy sa tooma Chan kan Jaalo kon kooku xaw ma lan la mun a jàngal lu dul fashion kon gars yi tàccu leen Chan bu baax a baax a baax. Good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished guests, esteemed faculties, proud parents, teachers and staff of Ida's Ideas, and most importantly, my dear graduates. It is with immense pride and great pleasure that I stand before you today to celebrate the remarkable achievement of the third cohort graduating class of Ida's Ideas Fashion and Design Training Institute. This moment is not just a ceremony. It is the end of years of dedication, sleepless nights, and relentless pursuit of excellence. Today, we gather to honor not only the hard work and perseverance of all the transformative journey each of you have undergone. Your presence here symbolizes the achievements and determination over challenges, resilience over obstacles, and vision over uncertainty. We are here to celebrate your individual and collective accomplishments, acknowledging the diverse path you have taken to arrive at this significant milestone. Each one of you has a unique story of dedication and effort, and today, those stories merge into a shared narrative of success and future promises. Your journey in this institute has been marked as rigorous academic endeavors, creative breakthroughs, and personal growth. You have not only absorbed knowledge, but also developed critical thinking skills, fostered creativity, and nurtured the spirit of inquiry. As we reflect on your achievement, it is equally important to consider the profound importance of education in our rapid evolving world. Education is the foundation of progress and innovation. It is the journey that transforms potential into reality, dreams into actions, and ideas into tangible outcomes. In this era defined as technological advancement and global interconnectedness, education equips us with the ability to adapt, innovate, and lead. It opens doors to new opportunities, broadens the perspectives, and empowers us to make informed decisions. We must also acknowledge the continuous enhancement of skill as a part of this educational journey. In today's dynamic world, the landscape of knowledge and technology is ever-changing. To stay relevant and competitive, one must commit to lifelong learning of skill development. It is not merely about acquiring new skill, but about cultivating the ability to apply in practical, impactful ways. Skill enhancement bridges the gaps between theoretical understanding and real-world application, enabling us to solve complex problems,
create innovative solutions, and drive positive change in our communities and beyond. As graduates of IDA's Ideas Fashion and Design Training Institute, you are uniquely positioned to embrace the challenges and opportunities. Your education has provided you with strong foundation, and the skill you have acquired will serve as a tool you need to navigate and shape your future. The world is in constant change, and the knowledge and skill you possess are the keys to unlocking its potential. As you step into the next phase of your journey, remember that education and skill is not endpoint, but the beginning of lifelong adventure of discovery and growth. Consider the rapid developments in the fields such as artificial intelligence, biotechnology, and sustainable energy. Each of these areas require a deep understanding and an innovative mindset to drive progress. Your education prepares you to be at the forefront of these advances, to not only understand and utilize them, but to lead and transform them. Therefore, education instilled in us the values of empathy, ethical responsibilities, and global citizenship. In a world that is increasingly interconnected, understanding and respect diverse perspectives is crucial. Your time at IDA's Ideas Fashion and Design Training Institute has exposed you to multitudes of viewpoints, cultures, and ideas, enriching your understanding and preparing you to engage with the world in a thoughtful and impactful way. My dear graduates, as you celebrate this milestone, take pride in your accomplishments, but also look forward with ambition and determination. The education and skill you have acquired here is your lunch pack. They are the keys to unlocking the future filled with possibilities. In this generation where change is the only constant, be the innovator, the creator, and the leaders. Use your education as a force of good, and let your enhanced skill drive you to new heights. The world is awaiting for your contribution, and I have no doubt that you will rise to that challenge. Consider this day not as the end of your educational journey, but as the beginning of new chapters where you will continuously learn, grow, and evolve. As you leave the halls of this institute, remember that learning does not stop with the awarding of your diploma today. It is a lifelong process, one that enriches your life and the life of those around you. Congratulations, the class of 2023. Go forth and design a better world. Chan Mendy, Principal, Trainer, and Managing Director of IDA's Ideas. Thank you. Chan, 3 years into this, you're doing an amazing job and we're proud of you. And the key word here, graduating today is not the end of learning. It's just a start. So I think you're all inspired by what she said. Of course, we are going to have the keynote speaker, but before that, ñu ngi just Imam Ratib dugg si fii moom bu fi nekkee rek dañoo bàyyi lépp yaa Imam yegg si ñaanal ñu def ñaan si tey bés bi waaye ñaanal xale itam ndax li ñu jàng am barke kon Imam ñu ngi koy jox mic bi moom tam. xam moo ko war a jiite bi ñuy ubbi place bi yàlla indi woon nañu fi ñu def fi ñaan waaye alhamdulilah ñu am ngor. ñu am yitte ñu bëgg seen réew ñu bëgg seen jamono bëgg a defar boo xam ne bi dafay continuer faw ñu di ko jot kolante ba ca insha allah axiri samaan yal na place bi continuer di dund di barke di yaatu ci réew mi ak ci bitim réew yëpp xam-xam bi ngeen fi jëlee ni yàlla dimbale leen ngeen jëfandikoo ko waaw xam-xam moom mooy élimaani lépp lu ne balaa nga koo def war nga koo xam soo ko xamee danga def ko dana baax dana tegu ci yoon
ñu ngi ñaan xam-xam nag amul yemukaay dañ ne minal mahdi illal lahdi bi nga juddoo ak fi ngay dellu ci bàmmeel loolu yëpp am njàng la kon yal na yàlla barkeel seen jàng lu ne barke moo ci am solo waaw lu barke rek loolu moo amatu fu mu day ñu ngi ndokkeel ñëpp nag di ndokkeel njiiti réew mi itam ak mboolem ñi koy jàppale ci nguur gi di jox mel ni yéen ak ñeneen réew mi lañ am dafay defar ndawi réew mi nag mooy defar jamono continuer réew mi continuer di baax yal na yàlla dimbali leen taxawu leen jàmmal leen sutural leen terangaal leen mu sax daiman ila yawmi diin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم اجعل بلادنا جنبيا بلدا آمنا مطمئنا يأتيها رزقا رغدا من كل مكان ونجنا من كل بلاء وقلا وطاعون وسنن ووباء تئن من ذلك بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ngeen baal ma lam mu rafet lañ ma ñawal waaye dama jógee ci dentiste bi rek imam bi ma ebaloon mu ne oto bee paan manta egsi ma ne kon foo ma bur le ñëw egsi mi kon xam ngeen ne ñaw bu rafet bi ngeen ma ñawal moom lay sol waaye julli gaa ngi ñëw incha allah jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah taala honorable ministre Badji jërëjëf Bapulo jërëjëf ma ne ko Badji mooy ba rek jërëjëf. We will invite the keynote address by Mrs. Ami Bensouda. wax naa ko fi earlier on xale yi tey am ngeen lu jafe kii may waaj a introduce mooy jigéen boo xam ne Gambia fii bu waxee dina leen inspire jigéen joo xam ne waxam bariwut waaye mu nekk lu mag ci réew mi ñëpp xam nañ Ami Bensouda gis nañ ko lead counsel si obviously si commission bi but of course li moo def as a legal person ci réew mi tey wax naa leen ne suñ ne Bensouda and co ñoo laa represent any legal case yow sa bopp xam ne win nga because of the professionalism because of lim represent ci réew mi kon kooku tey bu nekkee seen keynote speaker xam naa ne di ngeen inspire trop si li moo wax Modou. Wow, thank you very much, Fatou. I think we've now come to a very important portion in the program, which is our keynote speaker who is going to do a speech of motivation to students. And this is why I want to add that we must all be very attentive and heed the advice and words of wisdom that she is going to share with us. Comme li ma doon wax rek ci angale ma bamtuwaat ko kin invite tey nag dama bëggoon ñun ñëpp ñu déglu ko bu baax a baax ñu wàññi nataal yi wàññi faan yi ñu jàkkaarloo moom déglu ko bu baax a baax parce que bés bi ñu am tey yombut graduation yi bari na waaye graduation bu mel nii waxuma ne musta am ne waaye tamit jafe na pour am ay kilifa yu mel nii tamit ñu toog ci façon ngi event bi tamit jafe na pour dajale leen moo tax mun naa ne tey yéen yi nga xam ne yéen ay graduate tey count leen seen boppa as very 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 lucky waaye nag li ma bëggoon a gën a wax tamit tuuti in every graduation
we invite keynote speakers. But this graduation, I think, is a special one for the very fact that we are having in our midst a very important person by the name of Ami Bensouda. ñu bari ci yéen probably ngeen ko gis ci télé wala di ngeen dégg turam waaye tamit baax na tuuti ñu remind leen kuy seen keynote speaker bi tey ki ñëw fii pour waxtaan ak yéen. Ami Bensouda and Co, or Ami Bensouda to be precise, is the founder of Ami Bensouda and Co, which is a limited partnership and a full service law firm. For years, the firm has been the counsel of choice for several local and international financial service providers. The firm remains a leader in all of its practices in areas such as corporate and commercial matters, banking, finance, communications, etc., and etc. Distinguished guests, ladies and gentlemen, if I want to narrate the background of Ami Bensouda today, we will spend the entire afternoon and evening narrating her positives. Just like what my colleague host here just said, Fatou Toure, kuñ ne Ami Bensouda nga liggéeyal wala kuñ ne Ami Bensouda moo la represent, demal nga tëddi nelaw. Demal nga tëddi nelaw. Ami Bensouda boobu nag tey lañ fi am pour mu ñëw jox leen the keynote address, jox leen the words of wisdom, jox leen a motivation. We cannot have a better motivator than Ami Bensouda. Distinguished guests, ladies and gentlemen, please give her a round of applause. Madam Ami Bensouda, you are welcome to the podium, please. Thank you very much. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Distinguished guests, graduates, I'm very pleased to have been invited as the guest speaker. Buga naa nag pour prepare na speech because bi chan ñëwee dafa ba ne ma dafa buga ma nekk a guest speaker. So I feel a little bit, odd reading a speech. So what I'm going to do, I'll talk to my speech and we see how it goes. Buga naa tam pour sukkandeku ci protocols yi jiitu ñi fi nekk yëpp suma ay mag suma ay raka ñu ngi fi waaye maa ngi recognize in particular current minister of youth and sports ak former ministers yi fi nekk permanent secretaries ñi ma liggéeyal ñu ngi fi bi ma nekkee government nekk naa government 14 years before ma start suma own practice suma doomi ndey Binta Sidibe suma doom widaat moom tam mu ngi fi waaye nag Aida ñi ci des ngeen baalal ma rek te suma limee juum maa ngi recognize everybody here ku fi nekk war nga fee nekk jigéen yi nekk fii yëpp tey jigéen yu war a naw lañ jigéen yu achieve ñoom ñoo fi nekk tey Aida nag mu ne waaw she dragged me out. The reason lu tax duma dee dem yu bari nag xam nga soo nekkee lawyer miin di taxaw di wax si court si yéenay daf dee jafe pour ma social talk. I actually find it difficult. su fekkoon ne jox nga ma law then it's easy waaye su ma ñëwee pour waxtaan ak yooyu dama ko dee find a little bit difficult. te léegi nag tam fu ma dem ñu ne Bensouda rek yaayi taalib su ne Bensouda soo léegi dama dee remind ni ñu ne Dramé laa sant. Dramé la sant Aida soo gisee ma ñëw 2 reasons waxuma ko the first man Bakaw gaal la I'm just down the road Aida Bakaw la jóge Aida yaayam anti Ami suma xariti sister la woon Ramu Dramé ñuy ànda nekk ay artiste Puna Sanse I always remember that suma kanam mu set up business am mu dox ak business am ba mu éega fi mu éega tey congratulations girl you have done well you have done very well indeed. Secondly bi Chan ñëwee actually amoon naa lu ma war a def tey waaye mu ñëw mu explain ma gis suma boppa ci moom parce que man maa suma doomay liggéey
moom man léegi am kind of semi-retired moom mooy run business bi so mu nekk ku ma impress bi mu ñëwee ma ne xaaral ma ñëw bu ma ñàkk a ñëw loolu bokk na si li tax ma ñëw tey again Chan well done pour nekk liggéey ak sa yaay munta easy all the time sa yaay gërëm na la waaye xam naa ne behind it am ngeen seen arguments you have to prevail sometimes xam nga ñun suñ we are setting our ways pour change yéenay daf dee jafe pour nga indi sa own ideas won ko sa yaay mu jàppale la ci ngeen doxal normal dafa jafe man nag dama góom leena man dama góom in family business soo gisee dëkk yu bari mun naa side Germany business yi nga xam ne ñoo doolal nguur gi Germany mooy family businesses am na family business yoo xam ne am nañ ay 300 years ñu ngee dox seen setaat ñoo ko doxal ñu ñoo roñ ñu ñoo doxal di economy of Germany soo gisee Europe family business small business yi SMEs yi ñoo oote yu bari yu ñoo wone yu bari family business lañ man dama foog ne su fekkoon ne successful business women encourage nañ seen doom yi ñu dugal seen business yi dinañ am mujj dinañ yàgga dinañ dooleel économie bi because really liy doxal dëkk mooy économie bi mooy private sector bi dëgg la ñu bari dañ bëgg a place soo jàngee li ngay njëkk a xalaat mooy place wante soo gisee ni di def loolu suñ private sector bi moo vibrant nit ñi dañoo start ne waaw dañ bëgg a start lu rëy business nag foog nga nekk di ko danka nga nekk ci bem am njëriñ faaye yirwaa den nga indi sa doom mu bokk ci ngeen liggéey bem gën a am njëriñ loolu moo gën a yomba dan nga start business dem si koo xam ne xamuloo ko ne ko dama bëgg nga join business pour convince ko dafa métti waaye doom bi nga jur nga xam ko xam jikoom nga xam yow naka nga ko yaree su bokkee ak yow business yàlla daf leen a jàppale def si jàmm so bon xaj na bu ma guddal wax ji ma emangum foofu maa ngi leen a congratulate girls I hope you are listening to me you should clap for yourselves please stand up and clap for yourselves tàccul leen maa ngi congratulate seen parents yi please sit down seen parents yi ak seen sponsors yi parents yi ak sponsors yi fi nekk yëpp yéen tam taxaw leen ñu recognize leen parce que soo gisee tey di am seen loxo li ngeen ci bokka moo tax seen coono moo tax seen gis-gis ak farlu pour train seen doom yi moo tax bon képp koo xam ne yaa ngi fi nekk mbokka taxawal ñu tàccul la thank you very much maa ngi leen a seetlu bi ngeen a dugga yéen ñëpp ay xaleel ngeen nee na rek disappoint na ma tuuti parce que man ay doom yu góor laa bëggoon naa nag Aida nga am boys dañ dee def fashion I hope ne next year su ma ñëwee dinaa fi fekk ay boys so wante I am very proud because ñun ñëpp Gambia ñun ñëpp benn lañ it seems such a long time ago nga xam ne fii yëpp tool la woon man Bakaw fii ma nekk Bakaw school dañuy jaar fii suñ foyukaay la di uti tool di uti mango di dox ba Bakaw kunku so bon nga xam ne loolu yàgg na dara nekku fi woon stadium nekku fi woon so Gambia has come a long way yéen tey it's your graduation it's the beginning of your journey am nga journey boo xam ne nit dina ko start bu mu duggee school yéen seen journey boobu has culminated in your graduation today so yéen a ngi start beneen journey and many of you are very young all of you in fact are very young and will be leaving the sheltered world of school to make your way in your chosen field parce que soo nekkee xaleel nekk sa ron waajur o ki lay yar ngay dem di ñëw school is sheltered you are protected léegi nag jàngal nañ leen dañ leen jox certificate wane ne liñ leen jàngal mun ngeen ko léegi des na rek pour ngeen liggéey seen fashion industry bi is competitive man nag duma fashion guru bëgg naa di sol lu nice waaye nag meluma ci ni ñeneen mënuma sanse sax xam naa loolu so dama ko dee admit su ma sanse foog ma ookuma dimbali tuuti so the choices you make today
from today will to a large extent determine what you do. Forget make choices. And you need to make those choices wisely. And I think you will, because I'm getting better advantage. Nekk ngeen si jamono joo xam ne first jànga ngeen school boo xam ne ki leen koo jàngal dafa nekkut koo xam ne rek dafa wax daf ko def ñu gis ko dafa liggéey moom wax na leen naka la jaar naka la starté dafa liggéey ba mun mu continuer ko yàlla jàppale ko man xam naa leena in this my short life ñun ñëpp lu mu gudda gudda dafa gàtt loo farlu loo takku yàlla def la ci dee jàppale yeneen nit ñi dañ dee foog ne doo mun a start dara te amuloo xaalis man dama foog ne sax am xaalis yeneen liability la because su fekkoon ne yow am nga xaalis ci jamono joo xam ne xamuloo xaalis boobu naka nga koo take care of naka nga koo war a ba mara la ñeme naka nga koo how you actually make good use of it, then it becomes a liability. Dafa yàqu sa loxo. So bu la kenn wax ne soo amut xaalis doo mun a dem li ngeen soxla rek mooy li ngeen fee jëlee tey di certificate buy wone ne yéen liñ leen jàngal mun ngeen ko design ngeen def fashion design ñu ngi leen a woon jox certificate boo xam ne dafa wone ne mun ngeen ko loolu rek ngeen soxla. Man bi ma graduate as a lawyer man suma papa builder la woon public works la doon nekka foreman la suma yaay moom housewife la ku jàppale suma papa ñun leena fortunate nañ ko in Africa ñun suñ yaay yi ñun suñ jamono suñ yaay yi ñooy suñu role model ñooy suñu royukaay because suñ yaay yi jànguñ waaye dañ xam ñoom lan lañ ñoom dañ fees seen place mun seen joboot mun a woon seen joboot yi yoon pour ñun du den donc yéen mi nga xam ne jamono ji gën naa yaatu am ngeen ñeneen nga xam ne di ngeen mun a roy yéen da ngeen fortunate so once génn ngeen fii ak seen certificate the next thing is hard work looy duga leen si li ngeen xam ne xam ngeen ko mun ngeen ko gis nga business boo xam ne danga ko sukkandeku ci li nga mun moo gën a yomba business boo xam ne da nga gis keneen di ko def rek nga ne ñu ne business bi dox na am na xaalis xaaral ma dugal ci suma loxo moo tax yéen da ngeen fortunate because fashion industry bi tam yaatu na yéen li ngeen war a soo leen ko xamut I think you do know by now the opportunities in the fashion sector opportunities yu bare fa waaye benn nit munta mun lépp so foog ngeen def choice wisely su fekkoon ne amuloo business boo start man advice suma kenn génn school ne dafa start business loolu advice suma ko kenn dem leen ngeen liggéey ngeen am experience li ngeen jànga ngeen def ko ngeen gis ko ngeen dunda ko loo jànga nga xam ne liggéey nga ko dunda nga ko dangaa loolu la ñuy ooyee experience am nga si experience keroog boo ko bëgg a ëlbatee def ci xaalis dafa yomba def ko xaalis dafa yomba dafa gën a yomba waxuma ne dina yomba all together parce que lu nekk dara yombul yar leen seen boppa ngeen develop good work ethics gis nga nit dina yar boppam parce que nit ki moom soo demee ba jàngal ko moom si boppam war naa xam lan moo baax ak lan moo bon am na ñoo xam ne dañ dee wax ne nit a leen yare kii famille bu baax la jógee dañ ko yar am na ñeneen dañoo wax ne kii yàllaa ko yar soo gisee ñu ne kii yàllaa ko yar mooy nit ki nga xam ne dem na ba xamee moom si boppam mu xam ne lii moo baax lii moo bon mu yar boppam di def lu baax nit ki nag soo miinee du def lu baax doo mun a dugga si lu bon yow sa bopp sa xel moo laa woon ne la lii daal du ma ci dugga baaxul so good work ethics dafa important lanay good work ethics nga liggéey fi ngay liggéey nga am fa commitment nga am fa dedication nga def ko ni sa bos bul tam xam lu bul seet sa morom bul toog ne kii de moom man rek la gis kii nekkul di def lu tax mu ne man bu leen def loolu mukk there are many other things am leen patience ak perseverance dara gaawut yaakamti baaxul yéen nag seen jamono ñoo ooyee di Gen Z generation da ngeen yaakamti
da ngeen di assume tam Aida tey fii rafet na de fii ku ko gis xam na ne she successful waaye su toogee wax la fi mu jaar di nga xam ne it came at a cost so bu leen seet rek ngeen seet seen morom bu graduate démbam ubbi na bitik xamu leen naka la demee ngeen ne yéen da ngeen a ubbi bitik dem di gétteen ay nit o dem di leb bor ne da ngaa start business because gis nga sa morom def ko step by step defal li nga mun bi nga am si skill yow sa boppa soo demee ba tollu foo xam ne gis nga ne de léegi xaaral ma demal suma boppa startal with that step liggéey nga ba léegi mun nga ba yow sa boos soo munee sa boos si boppam moo laa woon ne mun nga client yi dañoo ñëw di laajte diw laa bëgg mu ñawal ma soo demee ba tollu foofu nga ne xaaral nag ma seet na mun naa demal suma bopp soo demee sa boppa tam nga start ndanka ngay jël ñaw di ko build up bi ba am capital soo amee capital balaa ngaa jël capital boobu tam di ko dugal si business demal nga jàng lanay business du ko defee doo def mistakes léegi dañ tollu jamono joo xam ne tam ñu ngi am incubators yu bari nga xam ne dañoo dimbale nit ñi léegi man maa ngi nekk chairperson of an organisation bi ñuy wax Gambia Angels Network léegi ñun dañ dee invest in startup companies ñun 25 business people lañ because man am a lawyer waaye also I am a business person man maay chairperson di Lions maa ko sox ak ñeneen ba léegi fi mu toll maay chairperson Takaful tam ñun ñoo ko sos ba fi mu toll suma doom yi business ñu ngi am seen own business yi man maay seen chairperson so su ma leen waxee ne def leen danka ngeen start small ngeen build step by step bon xam naa li maa wax ñi fi nekk yépp yéen ñi seen role models lañ seen mentors lañ soo gisee ñu toog fi dañu am yaakaar si yéen ci koo leen dem ne ko yaay dama bëgg a def lii loo ci wax dinañ la jox advice business is not easy why you don't go into it without research without knowing what you want without capital and without structure you have to formalize boobu beneen step la waaye li gën a important léegi ma round up integrity in whatever you do ndax yaa ngee liggéeyal nit ndax yaa ngee liggéeyal sa boppa nit dafa war a am integrity nag lu bari la soxla takku yar jub sakantuma jub te ñun nag ñun mi nga xam ne dañ dee dem di santal nit ñi ay ñaw di wax nit ñi design dañ dee nag criticize nit ñi nekk ci fashion industry bu baax ngeen baalal ma de ñi fi toog yëpp nag soo gisee ñu toog ñoom dañ achieve ñoom bokkuñ si ñooñu waaye am na ñu bari ñoo xam ne ubbi nañ place di ñëw ku leen jox seen ñaw doo ci jot ku leen jox seen piece ñu yaaxa ko you know nit ñi duñ xam because fashion industry bi is a private sector industry so yow nit ki moom suñ la jooyalee xanaa nga defante moom mu yóbbu la police xanaa loolu ngeen oytu loolu fi ngeen su fekkoon ne ni nit ngeen a liggéeyal ngeen liggéeyal moom with honesty and commitment su fekkoon ne seen boppa ngeen a liggéeyal di jël liggéey jaambur yi ngeen ko jël with honesty def li ngeen mun bu leen jël loo leen xam ne munu leen ko loolu yëpp si integrity la bokk finally humility nit ki li soosee di wax warantungo nit ki moom soo arrogante rëy baaxut doo mun a jànga gis nga ku rëy du mun a jànga parce que dafa foog ne moom lu nekk xam na ko soo ko ne nii mu ne dina léeg soo ko ne defal nii mu ne moom moo la gën a xam loolu lu baaxut si koo xam ne dafa jaay skills am yi te yéen li ngeen a def mooy pour jaay skills yéen seen merchandise mooy skill li ngeen mun mooy nekk seen marchandise so bon da ngeen war a am humility am respect towards yi ngeen a liggéeyal respect towards your colleagues surtout ma respect towards your parents respect ngeen bu leen di fàtte bu leen fàtte képp koo xam ne dimbale na leen ba ngeen tollu fi ngeen tollu nii sorry okay be a productive person dama am suma benn jarbaat moom xale buy jaru America la ma ne ma ko soo doon advice nit loo ko advice suñ generation ma ne ko man daal ni ma leen gisee seen generation nag sa brilliant generation da ngeen am opportunities yu bari yoo xam ne ñeneen ñi amuñ ko woon waaye da ngeen war a bàyyi xel
ci lenn da ngeen di assume yéen seen génération boo xam ne dafa foog ne dafa entitled da ngeen foog ne te du seen faute xëy na ñun suñ faute la ñun mi leen jur waaye yéen da ngeen di overlook lu bari foog ne nag yéen lu nekk daal yéen dañ leen ko war a jox for free generation tam boo xam ne la in a way tam meluñ ni ñun they are not as hard working as suñ generation not your fault partly because ñun time boobu lu nekk da nga ko war a defal sa boppa ñun ba soo nekkee xale jàng da ngaa mun a tooga mun a def lu baree bari soo ma ne ko gis nga mun tooga mun sa boppa defaluloo ko kenn sa boppa nga koo defal jigéen nga mun tooga mun defar ne mun jagaru it's not about it's being subservient to a man it's because you have to be able for yourself mun a defar sa néeg ndax sëy nga ndax sëyloo mun a defar yëpp sooy sëy yaa ngi amee sa doom mun a toppatoo say doom ndax sa jëkkër am na ndax amut jigéen dafa mun boppam. So I say that to you as a generation of both men and women, but particularly to women because man jigéen la man xam naa mun sa boppa lu mu am njëriñ bi mu am so mun naa leen a wax ne jigéen dafa war a mun boppam moo tax li ngeen jàng tey na ngeen si takku na ngeen ko respect na ngeen si yéen most of yéen I expect people of faith na jullit na nga Christian la ngeen bokk ci boole ci góom seen boppa góom yàlla moom soo takkee sa ndiga daf lay jàppale man loolu mooy experience bi ma lii maa ngi leen a congratulate seen parents yi I know ne I'll look out for you I know you will do good you will only do good su fekkoon ne jël ngeen seen time yaakamtiwu leen then you make less mistakes ñëppay make mistakes nag waaye nag you make less soo jëlee sa time so maa ngi congratulate school bi di congratulate Aida ak doomam parce que lii lu am njëriñ la there is nothing more important than impacting knowledge training others léeg-léeg nit ne ma yow sa chambers bari na nit di bari na lawyer di ñun 9 lawyers a fa nekk te 7 are girls suma doom ak benn young man ñoo nekk foofu nekk góor waaye ñi si des ñoom 3 stafurla ñoom 3 waaye 6 yëpp girls lañ dañ foog ne nag xaalis bu bari moo faa jóoru moo tax lawyers yi bari it's not that it's because man dama believe ne you have to working in more than one person is strength mbooloo mooy doole mun ngaa demal sa bopp nga liggéey waaye yéen mi nekk fii ngeen xam ne jàng ngeen 2 years xamante ngeen kera bu kenn buggee start business mun naa seet moromam ku ko doy ne ko kaañu bokka ñu start mun ngeen a def loolu bu leen nekk di compétente li Rohey Malick Lowe mayo maa ngi ko gërëm ci ngërëmaande yi ma jox ni wax na dëgga góor ñi dañ ñu dee tam ne ñun jigéen ñi dañoo puulante ma ne wante xëy na du loolu parce que ñun xam nga bi ñoo dugga si business yaagut xëy na suñ competition among ourselves yaagut so we tend to compete each other rather than focus on what needs to be done so instead of competing each other so leen starté mun ngeen a network ngeen supportante ngeen form a support group ngeen nekk di team of 2004 Institute of Fashion and Design team of 2004 you work together so leen workee together in fact sax so leen a apply for things it makes it easier so I pray that you will do well maa ngi gërëm ñi ma invite yëpp maa ngi gërëm words yu baax yi ñu ma wax yëpp fii tey Fatou Touré Kër Fatou ñëpp xam nañ ko she's now the face of the media maa ngi ko ñaanal one day moom tam mu am television network am moom Modou Ndiaye because I think she deserves it and she will do well ñun Gambia yëpp fii nii ñun jigéen ñi nga xam ne they are working so hard they're invested in their families ku fi toog tey ñëpp man xam naa ku nekk yaa ngi invest sa doom yi invest in others dimbale form network of support nekk mentor so yéen tam maa ngi leen a ñaanal ba one day ngeen mel noonu wasalaam. Very much, ma'am. Thank you for those inspiring words. I think, Modou, the key word here is gëm sa boppa jigéen dangaa mun sa boppa loolu dafa am solo dama dee wax léegi góor ñi sax dañ ko dee wax I have a lot of male friends and dañoo ne sooy takk jabar
takkal jabar boo xam ne ëllëg boo fi nekkut mun na toppatoo kër gi mun na toppatoo njaboot yi loolu dafa am solo moo tax jigéen dafa war a munal boppam nekkut ne in this day and age dama war a sëy ku am alal trial bu dee dalasi la yow tam nga ko into the table loolu dafa am solo te wax na fi loolu jigéen dafa war a munal boppam te nga war a am góom si li nga def loolu am na solo waaye itam xam li nga bëgg loolu dafa am solo Fatou Touré mu ngi ci media bi dama war a nekk ci media bi loolu du liggéey bi soxla bi mooy ndax yow mun nga liggéey bi nga bëgg a def am nga si passion am nga góom loolu moo am solo moo wax na fi lu am solo tey. waaw Fatou man dama toog fi ma toog rek yaakaaroon ne man sax si student si laa bokk tey yaakaaroon ne tey man ci student si laa bokkoon Fatou moo tax dama jël suma pen jël suma paper di binda rek te bu leen yaakaar ne tey ren yéen rek a njëriñoo man mii sax njëriñaa naa si te yaakaar naa ne ñu bari njëriñoo nañ ci soo gisee ñu ne xam-xam mooy lii day njëriñe te li ma bëggoon a wax rek mooy dina bamtuwaat tuuti ci lim wax nañu tuuti lu am solo loo xam ne tey bëgguma ñu lim fi wax rek mu dugga ni mu génn nële dama bëgga su duggee mu des ci boppa bi mu ne ñun we are a very entitled generation which is very true loolu man dunda naa ko yaakaar naa ñun ñu bari ñu ngi koo dunda dañ nekk ci generation boo xam ne especially young people they are very entitled pour ñoom foog nañ ne li diw liggéey ñun am nañ ci wala gomuñ ñaxa te ñaxa rek mooy njëriñ li ante ayda sampa tey comme ni mu ko waxee rek tey du liggéey xëy rek mu sampal boppam it took steps wax nañu tamit soo lañ nekkee ci business li ñoo wax good work ethics loolu lu am solo la good work ethics wax nañu tamit about patience bu baax a baax that we have to be patient one step at a time step by step wax nañu tamit lu mel ni integrity lu important la ci doomu aadama wax nañu loo xam ne tamit dama ko bindaa ba pare ma underline ko mooy honesty ma répétaat ko honesty is so key soo dut jullit sax rawatul nga doon jullit wala nga doon leneen lu dut jullit tamit christian ak yeneeni diine honesty dafa nekk loo xam ne ci loo mun di def loolu nga war a jiital sakatuma yéen ñi nga xam ne yéen a ngee door business yéen a ngee jëflante client yi so loolu yaakaar naa lu am solo la wax na lu mel ni tam humility wax na respect but of course wax na about partnership ba pare yaakaar naa ne jox na leen idea boo xam ne sax soo leen fi jógee yéen neen mun ngeen koo discuss wax na leen ngeen jéem a try def partnerships bu leen seetee seen boppa ne dañ war a compete kii nangam sangam you know Rome was not built in a day so moo taxoon ma ne tey jii moom I think Aida Sen, Conte and Chan, you guys have done very well in selecting Ami Bensoda Drame now I would say for coming here li ngeen def moom ndam la tey moom du students yi rek a jëriñoo waaye mun naa ne tamit crowd bi it's a takeaway for everybody both the students and also parents and everybody here today those in business and also those in not in business and also those aspiring to be in business. I think these are rare words of wisdom that we are all privileged today to witness and also hear, and we will all make it a takeaway. So thank you very much, Ma, for those words of wisdom. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is now a great honor and pride to call on the Honorable Minister of Youth and Sports, who actually has put the affairs of youths at the center of his development. And for this reason, last year, or last graduation, he spared time and came to attend this important event. And we want to salute him for finding time and attending the welfare of young people. Day in, day out, these are his priorities. And of course, this is all that we need at the end of the day. We are not asking for much. We are asking for time for young people. And I think we have to salute him for giving us time to attend, no matter how big, no matter how
small an event is, he will always be there for you. So thank you very much, Honorable Minister. For this reason, I want to call on you to come and deliver a short speech. Honorable Minister, please give him a round of applause, please. Kii mooy suma boss mooy suma minister di minister bu am wërsëg si Gambia fii bim ñëwee la Gambia qualify AFCON for the first time si jamono kii la kii soo gisee mu bàyyi soxlaam ñëw fii dafa yëg ndaw yi fonk ndaw yi loolu tax mu ñëw uyu si Aida seen konte kon kii si wax yéen ndaw yi toog nii waral graduate ibile son noppa ngeen déglu ko bu baax a baax ngeen teg seen mobile yi ngeen déglu ko waral baaji ba seen Assalamu alaikum. Good afternoon to all of you that are invited here, to our invited guests. The Honorable Minister, well, I guess she's gone, but she was former Education Minister as I was around. But we have our elders here, our uncles, our aunties, that are all present here, from Uncle Masak Sigay to the Honorable former Honorable Minister of Tourism, and to the one who just spoke now, Auntie Ami Bensouda, who is the guest speaker for this occasion. Good afternoon to former Women Chairperson Council and all of the ones that are here, but especially to Auntie Ida, the proprietor of Ida's Ideas. And thank you for the invitation. And to all the invited guests, actually when I was coming, I told one of my general managers that she should come with me. Yesterday, actually, that's what I told her, and then somehow I said I was going to call her in the morning, and I forgot. But then, because I told her yesterday we were going to this graduation, she came, and that is Ma'am Lisa Kamara, the general manager of NEDI. Sometimes when we provide support, we provide it through NEDI, and I think it's important that she joins me here so that we see the young people that are graduating this year. And to all the nominated councillor at KMC, Auntie Beatrice from the GCCI, and to all of you, finally, the graduating students that are here, we extend our greetings, and to your parents and family members that are present. Lastly, the two masters of ceremony, my brother Modin Jai and my sister Fatou Toure. Good afternoon. Well, personally, I am glad to be here, and I know everybody's been sitting for a very long time, so I'm not supposed to make a long statement. We'll make it very short. And because most of the people who spoke in Wolof, I want to believe it is the ideal language of communication. So, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu fi nekk waajur yi ak suñ sisters yi nga xam ne ni tey ñoom ñooy jeexal seen jàng ci Ideas Training Institute bi ñu ndokkale leen ci bés bi parce que lii dafa jafe si ñu bari in the sense ne am na si ñoo xam ne nii am nañ façon opportunité yi xëy na door nañ ak yéen waaye jeexali wuñ parce que am na yeneen li nga xam ne nii gàllankoor yu ñu am ba tax ñu bàyyi waaye am na ñeneen ñoo xam ne xëy na ñëwuñ fii waaye dem nañ ci yeneen place yu jàngukaay waaye jàng bi dafa jafe ak ñoom ñu bàyyi soo yéen mi nga xam ne farlu ngeen bi ngeen dooree ngeen continuer ba tey ñu wane da ngeen di graduate fu mu jaar ñu dookale leen bu baax a baax waaye tam gannaaw dookale bi ñu ngi leen di ñaanal yal na ci li ngeen jublu muy utam liggéey yal na yomb ci yéen bu dee dafa am koo xam ne nii xëy na ci atelier nga jógee wala place bi nga xam ne nii waajur moo ko moom wala mbokk moo ko moom ngay liggéey ak moom nga ñëwoon fii pour yokk xam-xam ñu ngi laa ñaanal ne boo delloo li nga fi jàng nga mun koo jëfoo ndax mu nekk njëriñ pour yow ak njëriñ pour seen waajur yi ak njëriñu réew mi. anti am na fi wax wax bu am solo mooy ne lu si gën a bari suñ soxlee ñawkat dañ ko dee jigaani dañoo dem suñ yeneen réew yi nga xam ne ni moo nekk suñ boor andi ko fi su ko defee ñu ne Gambien si mënuñ ñaw wala ñu si gën a bari mënuñ wala boo leen joxee sa piis dañ ko yaaxa ba tax ñi uti ñi si biti kon yéen mi nga xam ne nii yéen a fi jógee tey ñu ngi yaakaar ne doo leen bokk si ñooñ ne li ngeen fi jàng dina nekk loo xam ne nii lu leen di njëriñ la waaye tamit dina nekk loo xam ne da ngeen ko jaarale ci yoon teg ko si njub ne nit ki bàyyi workshop yu bari ñëw ci sa place muy fi nga jàngi métier wala nga faa liggéey jox na la pour nga ñaw di nga ko ñawal boo xam ne nii boobu la bëgga waaye tamit doo jël piisam teg ko ba pare nga fay sa téléphone bu la koolee du la jot parce que xam ne ñi yooyu daf dee am waaye nag leneen lu ci tegu mooy ñu wax ci
anti Aida ne ñu ngi ko gërëm bu baax moom ak doomam bi Caan parce que li tax ñu ko gërëm mooy tey nit ñu bari ñoo fay jaar am na si ñoo xam ne ni xëj na ñëw nañ school fees dina xala jafeek ñoom ñu baalal leen wala ñu def ak ñoom ndànka-ndànka bañ mun a graduate waaye su dul loolu sax ne am na ay ndawi Gambia yoo xam ne ñi ngay ñëw fii ñu jàngal leen métier ñu jógee fi war a ñëm njëriñ seen boppa loolu lu am solo parce que am na si koo xam ne ni xëj na bu amutoon opportunité pour ñëw fii mun naa am dunda bi dina xala jafeek moom tuuti mun naa am du mën a toppatoo boppam wala toppatoo waajuram wala sax toppatoo doomam bu dee am na doom waaye boo ñëwee fii jàng fi métier boobu noonu si sa bopp bi la moo nekk te foo munti jëm ci réew mi wala ci àdduna bi di nga ko mun a jëfee mu nekk loo xam ne ni lu la njëriñ la kon Anti Aida ñu ngi laa gërëm di la wax ne nguur gi yëg nañ ci loo nekk loolu moo tax saa yoo ootee ñu ñëw ak nuñ bisi tey Gambia collège ñoo nekk di graduate bi ma eew si suba foofu laa njëkkee waaye bu 12 jotee wala after 12 ñu ma fa nekkaloon ma ne leen fu ma jaar dem ba kaw parce que foofu dama fa diggeew ne dinaa fa ñëw waaye soo gisee ñu def loolu du si ñun waaye gëm si li nga nekk ñu laa jàppale te loolu moo taxoon tamit 2 weeks ago président bi nga xam ne mooy président ni réew mi moom it tamit ci bu moo tànn place yi moo wër mu jël Aida's Ideas boole ko ci ne bokk na ci place yoo xam ne ni moom la moo ñëwal parce que du ne rek jigéen moo ko moom waaye xam nañ jafe-jafe bi nekk ci environnement bi ak industrie bi waaye fi nga jaar bi ak si fii fu mu jaar nguur gi jaajëfal la te yaa ngi wàññi ñàkk liggéey bi ci réew mi parce que ku fee jàng bu demee dina am liggéey di lu dem wàññeeku suñu bari fi ma jeexalee rek gannaaw ndokkale waajur yi ci seen doom yi graduate mooy rek last year am na liñ defoon mooy ne liggéey nañ ak Caan ñi nga xam ne ñoo doon graduate ñu am ci suñ ministre li nga xam ne moom lañ di support te bëggoon nañ koo saxal su ko defee comme def nañ ko last year xaw ma nag su ma nekkutee ministre parce que xaw ma lay xew waaye as far as maa ngi nekk ministre of youth and sports every batch bi graduate dinañ repliquer the same thing liggéey ak ñoom seet ay machines ñu leen di jëndal so this year bëgg nañoo pledge loolu bu ñu yàlla mayee next year whatever time bu ñu fa nekkee dinañ def loolu moo tax ma ànd seeg maam Lisa moom mi nga xam ne moo general manager Nedi nga xam ne nii suñu liggéey mooy pour gis ne jàppal nañ ndaw yi nga xam ne ñu ngi si business ci fi machine ci fi xaalis wala not machine fi bagage ak fi xaalis pour ñu gën a doole lu ñoo liggéey te comme bii baaj boo xam ne ni la mu ngi graduate fii incha allah dinañ leen defal di same thing lu ñu defaloon gars yi last year jërëjëf fi la ñoo emale suñu kaddu di congratulate Caan. yaa ngaa nekk minister of youth nga xam ne every year suñu graduate ñuy am lii kontaan nañ bu baax a baax last year def nga ko comme ni ma ko waxee rek li mu wéral rek sa taxawaay si fi ndaw ñi danga xaaruloo ba nekk minister of youth ngay liggéey ndaw ñi wax naa ko from National Youth Council ak yeneen ba nekk Youth Council nekk KMC lépp li ngay liggéey si fi ndaw yi la kon tey boo defee lii dinañ ko gëm dañ xam ne passion la si yow fu ndaw ñi oote rek nga nekk fa kon ñu laa gërëm di la santa di seede yooyu si yow tamit di wax ne rek next ki ñuy am mooy di representative women councilor bi nga xam ne mu ngi jógee KMC dégg na anti ami nag wax na fi ne mu ne moom léegi Dramé la dee bëgg a oyu Talib mus naa ko interview mu ne ma man suma time boobu fu ma dem rek ñu ne doomi ami benn suda waaye léegi dama liggéey ba dañ dee wax ne xay yaayi Talib kon loolu am na solo te ami benn suda si boppam fu mu ne nii recognize na ko ne moom léegi mu ngi bëgg a delloo benn suda Dramé xam na ne benn suda bi nangu nañ ko ci moom waaye di invite ami naka Mati Kani Mati pour represent fii mayor Bensouda ñoom tam dafa am luñ bugg a wax fii last year ñoom tam def nañ pledge Anti Aida wax na ko fi kon ñu déglu this year ñu seet KMC lan lañ leen indil fii. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu Anti Aida ak Aida's idea bi xalaat bi daal macha allah idea bi baax na torop maa ngi nuyu Thiam moom moo ñëwoon suñ office indi invitation di Thiam maa ngi laa nuyu di la gërëm di la sant ndig ba mu ñëwoon def ñu doon forcé ni forcé dina ñëw te mayo munta ñëw dafa tukki tey la dem wante xelam xalaatam yëpp a ngi fii moo tax mu ne ma ñëw pour taxawal ko ndig caameñ bu nekk bugga na su fa nekkutee jigéenam taxawal ko
ñun loolu lañ soxla maa ngi nuyu suñu yaay yu fi toog yëpp di leen gërëm di leen sant di nuyu suma mentor Antimita Jammeh Sidibé ndik bés bu ma doon nekk council of force moom moo ma interview woon su loxam laa jaar ba nekk women council for 7 years foofu laa jaar ba yàlla def ma àndaataale mu nominate ma nekk nominated councilor man maa nekk jigéen boo xamante ne maa am ñaari caamin yoo xamante ne ñëpp ndaw lañ te Gambia lañ gis bugg a jëm ci kanam mooy ministre Bakary Badji mu ngi nii taxaw suma caamin la ñoo dëkka ñoo proto benn Josuwang ba yàlla def ñu bokk si fiil bi tamit Talib Ahmed Bensouda Lord Mayor of KMC suma génn waala la lépp lu ma nekk maa moom la ba yàlla def tey jot kon maa ngi leen ne student yi maa ngi leen a gërëm di leen sant parents yi tamit di sem lu yaay yi wax fii ñëpp dégg nañ ko loolu mënuñ koo romba wante leena mun naa leen ko mooy muñ soo leen muñutee doo leen àgga tey te Gambia leena sonal nañu mooy ne soo nekkee di liggéey ak nit nga ne kii mooy kan duma ko muñal soo ko muñalutoo surtout ñun jigéen yi fu suñ yaay aaga nii suñ fa buggee aaga foog ñu muñ suñ yaay dañ muñ ba tey jot kon ñun tam war nañoo yokk a muñ laas ya Lord Mayor taxaw na fii am na lum leen joxoon pour ngeen jàppale ko seen boppa this year buñ ko defutee ñu ne dañ doon politique wante du loolu moom Gambia la gis ndaw yi la gis seen jëm kanam la gis ndik moom ndaw la ndaw buy liggéey ba aaga fu nga aaga tey kon yow yaa ngi bugg a yeneen ndaw yi mel nii moom loolu moo tax du jigéen du góor ku bugg a dem rek nañ ko jàppale mu dem Gambia bi ñun ñëpp a ci bokka suñ caamin yi suñ jógee pour dem buñ leen tiyee nañ leen àndaa ñun jigéen yi dañ gis ne góor yi dañ ñu dee support su dut ñun duñ dem góor bu génna mu sansee loo ko laaj sa jabar moo la solal ndik suñ passé wutee duñ génna kon ñun tamit suñ jógee pour dem bu njëkk bi lu amoon léegi amatul ñoom dañ ñu dee jàppale ba mu jeex tax kon ñun tamit nañ leen jàppale Gambia ñaari boor la góor ak jigéen Lord Mayor Talib Ahmed Bensouda ne moo wax anti Aida ne pledge na student bu nekka 10,000 10 student dina leen jox ku nekka 10,000 pour nga yokka ko sa boppa nga gën a góorgóorlu ndik moom yéen la gis 16 student la ok yéen fii place bi KMC la nekka te yàlla def na ne moom mooy alikaali KMC te soo nekkee alikaali dëkka boobu bugga ngaa gis mu dem ci kanam bugguloo dem mu dem ci gannaaw sakantuma yéen ndaw yi yéena nekka di ut léegi fu mu nekka nii Gambia dañoo gis ne yaay ndaw yaa leen ëppa de loolu moom ndaw yu góor ndaw yu jigéen léegi ñoom ñooy ëppa kon soo leen amee ndaw bu toog fii te muy ministre suma broda boobu ngeen ñëw gis ne ngeen am mayor muy ndaw kon yéen daal namu leen dara kon Fatou rek xale yi daal mayor jox na leen ku nekk 10,000 maa ngi leen a gërëm di leen sant. jërëjëf sa yóbbante bi moom duuf na kontaan nañ xale yi tàccu leen loolu bu baax am ngeen support ministre bi ngeen am support council kon yéen ñàkku leen dara ñuy leen a gërëm bu baax a baax Mati di la gërëm di ba extension di gërëm Mayor Bensouda si jàppale boobu last year def ngeen ko ren ngeen ñëwaat def ko loolu lu mu wone rek seen éene pour ndawi réew mi Mayor ndaw la ministre ndaw la kon ñooñu buñ jàppalee ndaw ñi dañ ko war a def kon ñuy leen a gërëm di leen sant si loolu léegi li ñoo def rek mooy ma invite principal bi Chan ñu ñoo def certificate si ndax guest suñ gan yi mun a present award si balaa ñoo dem Chan. On this part of the graduation, we'll be awarding certificates to special categories before we give them their diploma certificates. And these special categories include in areas as discipline, most importantly academic excellence, punctuality, creativity, etc. So on this note, we'll call on a special guest to help us honor these certificates to the graduating students today. And this special guest is a friend and partner of Aida's Ideas. As I said before, she is she's nobody but Mrs. Annie
The first category will be the certificate for most disciplined students of the class of 2023. And no better person but Auntie Ami to give this category. So we'll start with the first one. We have Seni Sambu for most disciplined student. Well done, Seni. For the pictures, huh? The next person on this same category for most disciplined student, unfortunately she's not around, she's not feeling that well. But Sophie Kujabi, can we have somebody represent her? Any of you, or family members if they're present. All right, Ajifatu will do that honor. The last one on this same category for most disciplined student is Adama KCC. Well done. Thank you very much. Auntie Ami, thank you for doing those honors. We'd like to call on Mrs. Claudia Cole to give on the next categories to our students. Thank you, Auntie Claudia. We appreciate your ever support for always coming whenever we call you, regardless of how busy you are. Always my pleasure. All right, so the next category is a very important one, which is to do with punctuality as well. So we do recognize students who are actually on time. And in this fashion industry, we respect fashion designers who are always on time to work, which includes both of us. We're never late. So I will be very happy to award to the student who is most punctual in coming to classes, which is no other but Saini Sambo. Thank you. Thank you. Another category, which is certificate for the most committed student. This category is also important. These are students who always committed to the course, committed to their program, regardless of how difficult and intense it is. They're always willing to achieve best results in it. And the first one, most especially when it comes to their collection, the end of year collection. And the first person to be on this category is no other but Mariama Jallo. For most committed student. The next person on this list for most committed student is also Awaba. Well done, Awa. Thank you, Auntie Claudia. So we'd like to call on also Honorable Minister Bakari Baji to give these next special categories, which is the most fashionable, so no other but him to give this category because he's always fashionable. So the most fashionable fashionista of class of 2023 is no other but Asijata.
Well done, our fashionistas. And then the next one is the most creative as well. The most creative person in the class of 2023. Don't go, come back. It's Asi Jata. All right, so the last and most important certificate, which is the Certificate of Academic Excellence. This is for demonstrating exceptional academic performance and achieving excellence in all courses during the time of the certificate and both the diploma school year. Your hard work, dedication, and commitment to learning is truly commendable. And this Certificate of Excellence goes to no other but Asi Jata. Well done, Asi. Nedi. Okay. And this special category comes with an award and a prize from the CEO, which is to give a brand new industrial machine to the person with for the person with academic excellence, which is also Asijata. The academic excellence goes to Asijata. So you're receiving a brand new industrial sewing machine from the CEO of Ida's Ideas. Well done. Give her a big round of applause. She has done well from the certificate to diploma program consistently. She never complains, always give it 100%, and also very committed to helping others as well. Well done, Asi. I'm so proud of you. So thank you, Honorable. Thank you for giving the special categories. So we'd like to do the honors of giving their diploma certificate of completion as well, before we have the vote of thanks from the students. So this is their final, this certificate shows that you guys have finally completed the program with success. You're right now undergoing your internship, so we expect you to finish that also successfully and join us in the fashion industry. So on that note, we'll like to call on our honorable guests to give these categories as well. We'll start by... We'll have Ma'am Lisa from NEDI, because we are expecting them to give a lot of support to these students. So Ma'am Lisa, my sister, please come here. Help us to give some certificates to the students. Ma'am Lisa. The youngest director, of course. Ma'am Lisa. And this one is to Adama KCC. Give a big round of applause. Gaitachulat Adama. Thank you. Give a big round of applause to Adama Cisse. Adama K. Cisse. Well done, Adama. Clap for her, guys, please. She's done very well. All right, the next person to receive their certificate of completion is Aji Fatunjai. Well done, Aji. Parents, please clap for your fashionistas. They've done extremely well. It was not easy. Well done, Aji. The next person to receive their certificate of completion is Aminata Sambu. Go, Ami.
Also, certificate of completion for Asi Jata. Thank you very much, Ma'am Lisa. Jërëjëf kontaan nañ. Now we invite Umi Sen. Umi moom suñ mag la def lu mag fii mooy xalifa kër gi wax naa ko Aida saa yu nekk rek moom foo ko gis rek moom she's family oriented kon tey war naa mun a ñëw fii jàppale ñu si joxe certificate si akañ léegi ñu oo Awa Ba to come and receive her certificate of completion. Awa welcome. Tàccu leen Awa bu baax a baax a baax. Next ñu am Fatoumata Camara moom tam mu ñëw jël certificate of completion. Fatoumata, welcome. And of course Hadi B Sane moom tam mu ñëw jël certificate of completion. Hadi. Day tàccu leen Hadi bu baax a baax a baax. Thank you, sir. Thank you very much, Madam Sen. Kontaan nañ jërëjëf. Ñu invite honorable Aksi Gaye moom tam tey moo ñu fi teewal suñu oncle Alaaji moom nekku fi waaye oncle Aksi su fi nekkee rek moo ko represent kon ñu ko welcome kooku mooy Alaaji Konte mu dëgg la ñu invite Jenaba Touré moom mu ñoo jël certificate am moom tam. ñu invite Mariama DC Dukure moom tam mu yegsi ñoo jël. Mariama is unfortunately for her, she's away. But if we have Mariama's family to come and pick up her certificate on her behalf. Mariama Dukure. Is that mom? Proud mom. Oh. waa ndeysaan lii am na solo yaay dañ dee sonn si seen njaboot wallaahi jërëjëf yaay jërëjëf thank you very much thank you and thank you very much Uncle Aksi kontaan nañ bu baax a baax jërëjëf ma invite Anti Sira moom tam mu yegg si fii wax naa leen ne fii manqué wul jigéen ñi nga xam ne dañoo dooleel seen moromi jigéen Anti Sira Wali Ndaw moom tam mu agsi fii mu ñëw joxal ñu few certificates ñu invite Mariama Diallo mu ñëw rek jël certificate of completion. ñu invite Matida Jaaju moom tam mu ñëw jël certificate am. Congratulations. Ñu invite ñu gërëm bu baax a baax Anti Sira thank you very much yow tam pour def this honors of presenting thank you. ma invite suñu yaay jooju Anti Binta Sidibe moom tam mu egsi fii joxal ñu 2 certificates wax naa leen ko jigéen ñu mut góor ñoo fi nekk tey kon bugga naa ñun ñëpp ngeen gis leen. ñu invite Ramatulaay Diallo moom tam mu ñëw def certificates Ramatulaay daf ñu invite Rohietu Daabo moom tam mu jóg mu ñëw jël certificate am yaay tàccu leen Rohietu congratulations.
Thank you very much, Auntie Binta. At this point, my invite with us, moom tam mu ñëw mu présental ñu few certificates. You invite Seni Sambu, Seni mu ñëw jël si certificate am. Next, my invite Sophie Kujabi. With us, Sophie Kujabi is not here, but if we have Sophie's family or the students can do an honor of receiving it on her behalf. Congratulations. Thank you very much. Thank you very much, Mrs. Vidas. I'll invite Matikani on behalf of the mayor. Momtam will present you at least some certificates. Thank you. Yadikon Jai, Momtam Munyo jail certificate. Yadikon. Yadikon is not here. Can we have somebody collect on her behalf? Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Awa, taking it on their behalf. On that note, I would say once again, congratulations to the class of 2023. You all have done amazing, and give them a big round of applause. Thank you, Lenwai. Guidance try to up them. The Yakom Tinapul Gis send collection, send end of year collection, we move. I'm a friend. Yakom Tinang and Gislolo. Why, I cannot go further without thanking the amazing teachers who have stood beside them from the beginning of the program to the end. They have done extremely well. They could not have achieved what they have achieved today without the students, the trainers' support being by them and also transforming the skill that they have on them. So give a big round of applause to the trainers of IDA's IDS. Mr. Silla, we see you. Mr. Musa, Miss Khadija, and then our new ones, Mr. Mohammed, Mr. Abdul. You guys are amazing. Not forgetting the famous Mr. Zina. Also management as well. Thank you to amazing management, Mr. Kujabi, for always being there to support the students. And we have Mr. Mendy as well, who joined the team. Thank you, you guys. We could not have done it without you guys. Thank you so much. All right, we'll also give some certificates to the staff of IDA's IDS. We've given staff awards last year, the year before last, but these are special ones that we left out of the list and said it's very important that we give them this year. So I'll give the CEO the opportunity to give them the certificate and speak on their behalf. Thank you. Assalamu alaikum. I will come back. This certificate that I'm giving, daf ma ñor. Wow, because I started way down. So bima started way down, suma force ma ubi atelier, mënuma ko wona def man kena. Suma yaay dafa amon turandor, Ami Seka. Bima ubi atelier ma nit kuma support. Suma yaay wax ko yaayam. Yayam indi ko si man. Ami Seka worked so hard with me. She is so hardworking. Ami dafa yaru. Ami comme diki right now. Ami sag ñawkati saga nañ ko. Ami Seka xeex na xuloo na def na everything pour Aida. Kon nag this year right now mu ngi def own business am te dafa deserve te suma sañoon tey dina am lu ëpp li ma am because dafa soxna si atelier te dafa soxna si man
te dama ne Chan tey the first certificate bu ma joxe of appreciation si Ami Seka Bay laa ko jox suma yaay lañ ko tuddee waaye she can up till now Ami Seka can die for me kon nag certificate bi Ami Seka Jammeh moom laa ko jox Seka Bay ay tàccu leen Ami Congratulations, Ami. Mashallah. Next certificate, Abdullah Sey. Well, the next certificate, key, yeah, good ideas. Why apply is so hardworking. Mom yala, daf ñu boole from nowhere. Léegi dafa mel ni ma apply ñoo bokk ndey ak baay. Hardworking. Apply danga ñëw fekk ko ci atelier bi muy bale. Amul dara lu ma soxla ci atelier bi su ma ne oh mooy njëkkaa jóg. Mu ngi ci seet mu ngi ci ko mënuloo yaaxa dara ci atelier bi apply di la seetaan mu baax mu yaru mu ñëwutoon Gambia sax pour liggéey daf fi ñëwoon rek for a short time waaye bu ma ko mitee apply dina bàyyi dafa bàyyi family bàyyi everything ñëw jébalu si Aida su ma waxee mu ne moom taalube la def naa ko ba last month ma may ko jabar foog ma jox ko certificate because it's not about yaaga fi it's about dedication xol ak man toujours noonu lay seetee suma staff waaw dinay seetee suma staff ku ma bugga suma atelier bugga suma liggéey bugga ma rek man tam damaa dem ba jeex xam naa ñu bari dinañ jaaxle yaagu fi waaye daf fi def loo xam ne soo fi amoon fukki at ak juróom-ñaar sax doo ko fi def dangaa ñëw léegi-léegi fekk muy bale fii te kilifa bu mag la def naa ko na ba may ko jabar fi mu ne nii Thank you very much, jërëjëf. Asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di ñaan lii sunu borom ngeen yàgg kee teewe yàlla dafa leen wér guddal seeni fan xale yi tamit ñoom ñu dem ba mel ni madame di leen ñaanal seen diplôme yi ngeen dem ba jariñoo ko ba fu nekk sunu borom yóbbu leen fa madame nag di jéggalu ndax moom mii day jigéen ju man góor man ba may jógee Sénégal jógee Dakar dama ne ko bi ma ñëwee ba gis la sa jëmm ji sunu borom def si moom loo xam ne mu am mission boo xam ne mi ngi koy doxal di ñaanal yan bi mu oyof si moom muy jàppale Gambien yi yëpp te atelier bi du Gambien yi rek bu ko neexoon Gambien yi rek a fiy nekk waaye kenn ku nekk Sénégalais yaa ngi fi Nigéria yaa ngi fi ñëpp a ngi fii mu boole ñu ku mu si wéetal da ngay tege ni yow la gën a bëgg ndax sunu borom moo ko defal loolu kon dañ koy ñaanal sunu borom guddal fanam wéral cëram bàyyi koog borom këram ba si kanam a kanam guddal seeni fan weral seeni cër jërë ngeen jëf ñoo ngi jégalu nag si kàddu yi bu baax a baax di ñaan ngeen teew ko ay ati at jërë ngeen jëf kontaan the next certificate goes to Suma security bi moom suma doom la Malik will fight Moy security. Let me say it in English so that Malik can hear what I'm saying. Malik came to me a couple of years ago, but I have never seen a wonderful security like Malik. Malik loves this job so much, and I think he loves me so much that he cannot stand nothing that will go against Ida's ideas. All the tailors and students. If you are late, and they don't even call me now, they have to call Malik. If Malik shut this door, you go and call
President Barrow, you will never enter this place. He is so dedicated to this job. He makes sure the whole environment is so clean. Malik will even go to the kitchen. The other time I met him pounding pepper for hour. No, Malik doesn't stop. Anywhere you call Malik, Malik makes, the first day I said, Malik, can you make attire? He said, what is attire? After 2 days, I was in my office, Malik came with attire. That's how dedicated, anything that I say, Malik will make sure I get it. So Malik, my son, this certificate is for you and you deserve more than this certificate. Where is Malik? Where is Malik? Where is my son? Go Malik! That's my son. I'm happy to give you this. Watch it, Lily. Watch it, Lily. Sorry, Mategiran I don't wasi about Malik. Malik, come here. Malik is so loyal, benga hamne. Malik sui him attire. Fake Aida knew do saf ken. The next one goes to Abu Bakar Kujabi. Abu Bakar is Abu Bakar has been with us for a short time, but he too is such a respectful gentleman, very hardworking, always comes on time and makes sure everything is in place. So Abu Bakar too, you deserve more than this award. Congrats, my son. Thank you. This one goes to the most famous trainer in Ida's Ideas from 3 years ago up till today. If you call his name, everybody, he is no other than Zina can just look at you and design you as if you are the best designer in this country is Mr. Zina. Thank you, Zina. Lastly, bi mu ngay dem suma atelier suma doom ki nga xamantene momi du wax liggéey rek du musta late musta absent fonka liggéeyam mun liggéeyam te xam li moo def si liggéeyam mooy ki nga xam ne doo ko jox benn liggéey ba nga am dara lu la si naxari moom he's one of the best designers I would say who design Gambia fii so ñëwee Ida's Ideas he's one of the best. Fallou Mané. Saa yu rafet yi ngeen a gis ci dëkk bi yépp Fallou ko def masha Allah moom tam suma doom bu baax la di saabit. Thank you very much, everyone. Thank you, CEO, for presenting those awards. I think I take my role as a manager so seriously that I forgot I'm a trainer. So I thank all the trainers and forgetting the most important trainer in this school is Miss Jan. So you guys need to thank me. Yes, because I'm proudly the brains behind Ida's Ideas. I developed the curriculum. So if you guys graduate today, it's because of my ideas. So I will take this opportunity to hype myself. I don't get a certificate, but this is success to me. Success is not about material.
It's not about what you have, it's not about what you show, but having the recognition of your work is success. Also, being able to give students the platform to achieve their dream is success. And standing here seeing young girls like myself graduate and having the skill that they have is success to me. So congratulations once again. And congratulations, Chan. You have done an amazing job. Congratulations. Conceiving this idea, materializing it for 3 years in a row. You know, you don't know what you're doing. Investing in young girls is investing in a society. And the sectors like this, the informal sector is what we need to concentrate on. So Julie Jote, ñun ñep xam nañ so gisee ñuy joy ñawkat so gisee ñuy joy lu mel nonu napakat, because we don't have a lot of those people in our sectors. And if we have you guys training young people like this, to fill that gap, that is very important. So we want to congratulate you on that channel. At this point, we would like to invite Rohia Dawo, a student, to give the vote of thanks on behalf of her colleagues. Rohia. Thank you. Good afternoon, honorable guest speakers, management committee, esteemed trainers, dear parents, and my fellow graduates. It is my privilege and honor to propose a vote of thanks and acknowledgement the contribution of Elders Ideas Institute for making this unique and special graduation a huge joy and success. First of all, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala. By His grace and blessings, we are able to reach this milestone in success. On behalf of the third cohort of Elders Ideas, class of 2023, we would like to thank you all for gracing our graduation ceremony with your presence. We are honored to have you all with us. Sharing our deepest gratitude and appreciation, we thank our dedicated and dynamic trainers for selflessly sharing their time and knowledge with us and their untiring efforts throughout our wonderful journey. Not forgetting our CEO, mentor, and role model for your continuous success and giving us this platform to achieve our dreams and goals. Indeed, we appreciate your efforts from pampering us right as we walk through the school gate to the very last day we showed our backs to the gate and reaching this joyful day. Thanking our dear principal, trainers, management for their participation and willingness to complete tasks beyond their comfort zone in order to mold us into reaching our goals and having the knowledge we have today. We cannot forget to thank our parents and guardians for supporting us in more ways than we could possibly count. They are our biggest supporters and they motivate us all through this journey, even when we wanted to give up on ourselves. You always stood by our side, encouraging and pushing us, all until we have conquered all our last challenges and get the victory we deserve today. We cannot thank you enough. I cannot complete without congratulating the stars of the day, their colleagues, the famous class of 2023, the third cohort of Elders Ideas for sharing this challenging but rewarding journey with me. After today, some of us may never see each other again and other paths will cross at some point in time. However, I will not say this is the end of the chapter, rather the beginning of a new one. While the challenges and hard work still continues, I would like to say good luck to each and every one of you, and I do hope you stay in touch. Thank you all for making this 2 years plus journey a more memorable and joyful one. Our academic rule and regulation is now over. It is now our responsibility to create new rules for ourselves and our brands to achieve successful fashion, and not forgetting other traits and skills characteristics instilled in us throughout our academic training. It begins here, it begins today. Wherever we go and whatever we may do, may we always be friends when we meet again. With that being said, congratulations once again to my fellow graduates of the third cohort of Elders Ideas. I'm proud of you all. Distinguished ladies and gentlemen, we are most grateful to you for taking time out of your busy schedule to celebrate and participate in this memorable occasion. We thank you all dearly for being here with us this afternoon. It has been a great pleasure. My name is Rahida Dawa. Thank you. Shout out to Mr. Musa and Mr. Silar. We appreciate you all. Thank you, Rahietu. Thank you very much. At this point, I invite Saini Sambu to take us down memory lane as to how they started and how it's ending today at IDES ADA. And of course, what is going to happen.
Welcome, Saini. The whole act of teaching is only the act of awakening the natural curiosity of young minds. The whole act of teaching is only the act of awakening the natural curiosity of young minds for the purpose of satisfying it afterwards. These are the words of the French writer Antonio France. Esteemed guests, fellow graduates, and most importantly, are their parents. I am Saini Sambo. I stand before you today to give out our journey speech. Here we are, at this long-awaited moment, standing on the edge of our future, ready to dive into the sea of possibilities. Today is about celebrating our journey, the incredible ride that has been our school experience. College for most of us, it was more than just classes and grades. It was about finding our voices, pushing our boundaries, and sometimes just figuring out the purpose of learning. It was in these walls that we laughed, we struggled, and we grew. Reflecting on how we asked each other for extra fabrics, sharing scissors, to the teary eyes we had when we were told to unpick. We laughed at each other's drawings, stole each other's pins, discussed most important questions before exams, to doing our research assignments at the very last minute. When the pressure gets high and it's time for us to submit, we start giving excuses like, I did not come to school, or I forgot mine at home. I won't take this assignment after today, she will say. And there goes our famous saying, hey, Miss Chan, tamit, dafa buga yefi deadline. After graduating, there will be no more unpick said to us by our trainers. But this time, we will tell to ourselves, as we will always unpick till we pick our millions out of those garments. No more deadlines given to us by our trainers, but to our customers. No more lunch together with our classmates. No more moments of breaking down with them. Instead of saying, see you tomorrow or next week, it will be, I hope to see you one day again. It is in this realization that someday we will look back at these moments with sadness, as this chapter of our lives will only be part of our stories. We thought controlling our laughter in a class full of pin drop silence was the most challenging thing to do. Little did we realize that controlling our tears on the last day of our school would be a million times harder. We all will go different places, different cities. Are we even going to see each other again? Is it really over? All the time spent together, the tears, the laughter, the smiles, and the memories all done. Truly they say you don't realize the chapter you are living in until it's the very last time you will ever live in it. Finally, let's approach the future with confidence and determination. Stay curious and never stop learning. Be wild with our creativity and to keep believing in our ability to make a difference. Let's take pride in how far we have come, have faith in how far we can go, but don't forget to enjoy the journey. This world is our stage, and it's time for us to step up and play our part. Thank you and good afternoon to you all. Thank you very much, Saini. Please give her a round of applause, please. But I wish to add that and assure Saini that when Ami Bensouda-Dramé spoke, she spoke that this is not the end of the road, it's the beginning of the journey, right? And it's the beginning for strong partnerships among you people. So in as much as you cry, I want to console you with those words. Distinguished guests, ladies and gentlemen, as the program gets merrier and merrier, let's not also forget that this venue is being given this nice look by no other than the EPM, that's the Events Planning and Management, and that is no other than Sarah Wali. Now, please give her a round of applause, please. You know, it's always nice to sit beautifully in environments like this, but sometimes we tend to forget how it all happened. She was here a few days ago. Yesterday I was here, I found the team. Day before yesterday I was here, I found the team. I was like, these people don't rest. So please give them a round of applause, please.
They have done it today and they've been doing it, and we hope that it gets bigger and bigger with EPM. But of course, my friends in the media also, Kerfatu, the CEO is seated here, and all the media houses that are present here, GRTS, QTV, and the list goes on and it goes on. Now, we've almost come to almost the middle of the program, and I believe that is the end of the speeches part, Chan. Then we will go to another important section of the program, which is going to be the walkout of the newly graduates for us to prepare for the fashion show. So please be on standby, the graduates, to walk out, and we prepare for the fashion show now. Students, you may go behind quickly. So let's do it quick, students. Let's do it once and for all. 1, 2, 3. We up now. Let's go. Good, thank you. So you can walk out majestically. Please give them a round of applause while they walk out. They will be back with other surprises, and be rest assured that more is in store. So while they walk out majestically, we will have a short speech after to be done by Latif. I have a message for you. 16 students are graduating today and giving a stamp of approval to go and explore the fashion world now as entrepreneurs. Students, congratulations to all of you. Congratulations, you're in the body of God. ñaanal ñëpp nag di ko dooree si suñu waajur yi ak suñ mag ñi ak suñ tante nijaay everybody yéen la ñu war a wax jërëjëf because yéen a ngi bàyyi seen soxla yëpp ñoo toog fii pour lii mun a possible so yéen lañu war a wax ne jërëjëf yàlla lañ yàlla fay ba pare di waxtaan xale yi dañ gestuwaat si xale yi because xale yi wax dëgg ne yàlla ñii dañ def very well because man kenn si ñoom mus na maa fekk fii mu ñëw di complain mu ne moom dafa drop dafa bàyyi ma ne ko lu xew mu ne ma moom amatul financial support ma ne ko mu ne ma waaw mu ne dafa soona ma waxa moom jox ko good advice mu nga ne li taxaw ne la di jox kële xob so kii da ngeen ko war a tàccul because kii dafa try so hard pour make this happen te am na ñeneen ñu fi nekk tamit loolu lañ face so dañu war a gestuwaat di dimbale youth si because youth si ñoom ñoo amee réew mi so su ko defee buñ bàyyi anti ayda rek muy support wala mayoris wala ñeneen ak ñeneen ñun ñëpp war a jóg ñu jàppale youth si because youth si ñooy suñ future ëllëg mag ñi léegi mënatuñoo dem yeeg soo bàyyi xel fii ñi fi toog ay youth ak ñoo xam ne duñ mag lool ñoo fi toog waaye mag ñi te bu njëkk ba mag ñi ñoo daan toog so dañ war a gestuwaat youth si bu baax di gërëm suma sista sigil di gërëm sama mag ju baax ji di aada seen konte waaw kii mag la yaay la dëgëral waal dafa set a good example pour jigéen fii because soo ko starté from zero man fekkee naa ko because amoon na time sax jigéen ñi dañ daan ñëw suma kër maam fees si néegam bi yëpp man dama daan ñëw sax di jël seen daala yi di ko nuba because dama daan ñëw fekk suma néegi maam foofu yëpp ñu bari ay nit so Aida li mu ko starté daf daa ñëwal boppam di ko sol su génnee nit ñi xool ko gis ko ne ko ku la ñëwal mu ne maa leen ñëwal so si noonu lañ ñëwee di ñëwlu si moom waaye lim def moom xaalis bu ndaw bi mu daan am daf ko daan dajale yàlla def mu am bitig bu ndaw si kër gi foofu suma kër maam
from ñaari machine ba léegi alhamdulilah sant yàlla ba léegi am na school léegi nañ leen ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi ba si kanam ba pare ñu ñaanal ko business bi mu gën a yaatu bu mu am fii rek mun naa dem tam ba si gox gi foofu yëpp mun naa nekk institute because am na ñoo xam ne ñoom ñu ngi foofu ñoom it disaaf nañ lii soo suñ ko ñaanalee because am na xol boobu te am na ñeneen ak ñeneen mun nañ koo def soo ñun luñ war a def fu mu nekk nii because Gambia dafa ndaw dañ war a delloowaat xol yi ñu nekk benn because su xol yi nekkee benn yàlla si boppam dafa kontaan si ñun su ko defee mu ibil ñu bunti wërsëg yi maa ngi ñaanal ku fi toog ku fi amul jëkkër yal na la yàlla may jëkkër ñi amul jabar suma maas yi delloo leen ma ñaan boobu ma nit waaw su ko defee man tam ma am ku ma ceebal di ma ataayal di ma waxtaanal waaw maa ngi ñaanal ñëpp si seen teewaay bi yàgg na nag te xam naa nag jaay naa leen ñi fi séeréer man dama yoot dem si gannaaw lekka ba suur naan waaye nag dañ ma ko jaay le naanu ma ataayal soo nag foofu moom maa ngi jégal bu baax seen teewaay rafet na te yàgg ngeen a toogaay te yal na leen yàlla fay thank you for coming and have a good day. Thank you, Latif. Thank you very much. Moom am na solo saa yu nekk suñu fi nekkee fu na every year dama ko fi dee fekka dafa jaabante rek ndeysaan lii mooy family dafa am solo anti ami wax na ko fi si waxam mu ne family am na solo si business te gis nañ loolu fii ñuy gërëm family seen konte yëpp ñi nga xam ne ñu ngi fii di gërëm EPM anti Siral moom macha allah lépp lu rafet rek si décoration xam nañ ne moo ko def support bi nga xam ne jox na ko ideas ñu ko gërëm bu baax a baax di gërëm dignitaires yëpp ñi nga xam ne ñu ngi fii di kontaan bu baax a baax si seen teewaay students yi nag ñu ngi prepare Mour Ndiaye pour ñëw wane seen mun-mun loolu am na solo jàng nañ am seen degree am na solo tam ñu gis some of their fashion sense loolu am na solo waaye di gërëm bu baax a baax dama ko dee wax rek anti Aida ci taxawaay bi Latif lim am wax fii am na solo suñu sañoon lii du am fii rek ñu am ko si every region loolu dafa am solo it's important to empower women xam nga waaye not just women in this area suñu amee lii in North Bank region ñu am ko in CRR am ko in URR te yaakaar naa nguur yi dañ si war a dugal seen loxo lu mel nii su nekkee success nga am replica of it in every region loolu empowerment la at the regional levels and loolu dafa am solo kon ñi ko gërëm bu baax a baax si loolu Mour Ndiaye. waaw Fatou yaakaar naa loolu lu am solo la te li ma bugg a gën a ñaan rek mooy ne tey ñu ngeen ne Aida's ideas Bakaw waaye balaa ñoo ne next year after next ñu gisaat beneen ideas in another part of the Gambia because ñun ñëpp liñ bugg a rek mooy loo xam ne Gambien moom na ko ñu gis ñeneen ñu nga xam ne jógee nañ bitim réew ñu ñëw fii tamit di fi jàngee di jógee yeneen dëkka ñu jël Gambia as a role model di jël Gambia as an example te yaakaar naa lii rek is a beginning towards that direction. Distinguished guests and gentlemen, friends in the media, thank you very much. It has been a long day. You guys have done extremely very well.